Okay, I think we are live now. So, hello, AfroArab Guardians and AfroArab Champions. This is Hiba Alsam, the founder of Guardians of AfroArab Leadership Initiative, and I'll be speaking in Arabic, okay, for the Arabic speakers. And my partner, Leary, will speak in English. So, and we can translate into Arabic and English when necessary, okay? مساء الخير عليكم جميعا. أنا اسمي هبة عاصم، مؤسس حراس القيادة العربية والإفريقية. الحقيقة أنا مبسوطة جدا إن أنا معاكم النهاردة. أنا هتكلم بالعربي وهحاول أترجم أي حاجة بالإنجليش مش مفهومة، فعلشان نحقق أعلى قدر من التواصل. مبسوطة جدا إن المتحدثين معانا منورينا، أبطالنا، وهنحكي لكم الحكايه بتاعت الابطال دي قدام شويه. كمان مبسوطه ان انتوا جميعا حاضرين، مبسوطه بالتناغم والعدد الكبير من الشباب العربي والافريقي اللي عنده رؤيه وحماس ان هو يحضر معانا. خليني اقول لكم كده ببساطه ايه هي مبادره حراس القياده الافريقيه والعربيه. دي مبادره رقميه عملناها على الفيسبوك، كان هدفها ان احنا نجمع الشباب العربي والافريقي في مكان واحد. انتوا عارفين ان الشباب العربي والافريقي بينا حاجات كتيره مشتركه، بس للاسف الشديد احنا ما نعرفش حاجات كتير عن بعض. فكان الهدف ان احنا نجمعهم في مكان واحد، يتبادلوا الخبرات، او ندي تدريبات، برامج تدريبيه، او نتكلم في موضوعات شائكه بتهمنا، بما اننا بنتشارك مش بس في المنطقه الجغرافيه، ولكننا بنتشارك كمان في التاريخ، وبنتشارك في اننا عندنا اكبر عدد من الشباب في سكان القاره الافريقيه والوطن العربي. الفترة اللي فاتت احنا بدأنا في أكتوبر 2020 العام الماضي. بدأنا ان احنا عملنا جلسة حوارية بعنوان القيادة عبر السلام. اتكلمنا ازاي يكون البني آدم أو الإنسان مننا يبقى قائد ويستخدم السلام في ممارسته للقيادة. كمان عملنا برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة الشباب الأفرو آسيوية ومكتبها القطري في اليمن. التدريب كان موضوعه الشباب وأهداف التنمية المستدامة، وعملناه نسخة بالعربي ونسخة بالإنجليزي. وعملنا كمان مسابقة أفضل 30 بطل إفريقي وعربي تحت سن 30 لعام 2020، وهو ده سبب وجودنا النهاردة. ايه الفكره؟ الفكره ان احنا بالتعاون مع منظمه ماستر مايند في زيمبابوي. الشريكي ليري هو الرئيس بتاعها. فكرنا ان احنا نكرم افضل 30 قائد شاب عربي وافريقي ليهم اسهامات في المجتمع، بيحاولوا يساعدوا الناس، بيحاولوا يعملوا تغيير في المجتمع اللي حواليهم، وممكن كلنا ما نعرفش عنهم. ولما بنكرم النماذج دي، هو احنا مش عندنا حاجه نقدمها لهم، بس احنا بنكرمهم عشان نخلي الشباب يعرفوا ان في شباب واعد، شباب عنده تجارب، شباب ممكن يبقى قدوه. كل الحاجات دي كانت الهدف من المسابقه. المسابقه عملت صدى هايل جدا. المسابقه كان معانا 30 شاب عربي وافريقي من 21 دوله افريقيه وعربيه. المشاركه فيها كانت فعاله جدا، وشهدت كمان تغطيه اعلاميه كبيره سواء في مصر او في الوطن العربي او كمان في القاره الافريقيه. النهارده اول يوم قررنا ان احنا نجمع ال 30 بطل دول ونتكلم معاهم، نسمع منهم تجاربهم، نسمع منهم رسائلهم، ونتيح التواصل بيننا وبينهم علشان نسمع اكتر ونستفيد من تجاربهم. النهارده معانا 12 متحدث من 10 دول عربيه وافريقيه، وان شاء الله بكره هيبقى معانا الباقي. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. هسيب الفلور دلوقتي ليري. ليري, the floor is yours. Thank you. Hello, everybody. My name is Leroy Masawi. I'm from Zimbabwe, co-founder of Mastermind, Afro-Synthesis, and also co-founder of Guardians of AfroArab Leadership. Thank you to Ms. Heber for a vision in starting this initiative, whose goal is basically to bring together youth from the Arab and the African regions, who are basically facing pretty much the same challenges, and who have shown in the past that if they work together, they can surmount any challenge. So the purpose of this initiative was basically to bring to light
I'm sure everybody can see that, be it Western media or just mainstream in general. A lot of times when they report about the Middle East, when they talk about the Arabic regions, they mostly talk about war. They mostly talk about hunger. They mostly talk about challenges that we're facing. They ignore the great work that the youths are doing. They ignore the great development that we as a people are trying to push forward. So this was our concern. How can we, as our guardians of Afro-Arab leadership, along with Mastermind magazine, be able to flash a light upon the work that the youths, you guys are doing in your communities, at local level, in your countries, even on continental level, the good work that you guys are doing in order to uplift fellow youths, in order to uplift your nations, in order to uplift the continent and the regions. So this was the goal of the initiative. We started off by opening the floor to people to vote and to choose who they thought was influential in their regions. And I would like to say congratulations to all of you guys, because you were chosen from 1 billion people on the continent to be shown to be the people that have been making the biggest impact on the continent, which brought us to this juncture where we said, all right, how can we now be able to bring together youth that have been selected, because as individuals we can only go so far, but if we come together we can make a greater impact. So how can we bring each and every one of us together to make a bigger impact in both regions of Africa and the Arab region? So with the leadership of Miss Heba, we came up with this idea to have a meet up where we can discuss, where we can hear the great impact that you guys are doing in your communities. We can have a floor for question and answer segment, and then we can be able even to connect beyond this meetup, so that we can make a greater impact. So with that being said, I would like to officially give a handover to the first speaker of the night, who would be Miss Sharon Katushabe from Uganda. Are you ready, Miss Sharon? Hi, I'm ready. Hello, Miss Sharon. Ready. All right, that's fine. Please do go ahead, Miss Sharon. Hi, Leroy. How are you? From your respective can you hear regions, me well? very good evening. I'm fine. Yes, I can hear All you. right, Can great. you hear me? Am I clear? Yeah, I can hear you. Yes, you can go ahead. Okay. Hi, everyone from your respective countries. It's an honor to be here tonight. My name is Sharon Katshabe, and I am from Uganda. I am a founder of an initiative called Base of Transformation that empowers young people to lead and cascade transformative change in their communities. At Base of Transformation, we believe in the power of young people to create change. Young people have the ideas, they have the creativity, and they have the great energy to shape the world that we live in. So because they are full of life, they are problem solvers, they have great potential to generate positive change in their communities. We are committed to helping them identify their abilities and then also acquire constructive discipline, working towards realizing their full potential. So at Voice of Transformation, we really work so much with young people because we believe a lot in youth development. We believe a lot in empowerment, and we believe a lot in conflict resolution. Like Leroy has been mentioning, our regions are known for conflict, for not working together. So the more we young people come together to make a difference in our respective regions, we are going to create the change that we're looking for. We are young, we have the energy. So let us lead the change we want to see. Thank you, Leroy. Back to you. Thank you very much, Ms. Sharon. I will hand over to Ms. Heba to announce the next speaker. Please do go ahead, Ms. Heba. Thank you, Ms. Sharon. It was a very insightful information about a phase of transformation. I'll start translating what Mrs. Sharon has mentioned. Ms. Sharon is from Uganda. Okay, so كان معانا المتحدثة الأولى
الأستاذة شارون من أوغندا. هي مؤسسة لمنظمة اسمها Phase of Transformation. هدفها الأول والأساسي هي إنها تبني قدرات الشباب وتديهم مساحة أكبر إن هم يكتشفوا قدراتهم، وإن هم يركزوا أكتر على مهارات حل نزاعات، وإن هم يكونوا مدربين ومؤهلين لنشر السلام في مجتمعاتهم. ده ببساطة شديدة كده الحديث أو ال5 دقايق أو أقل من 5 دقايق كمان الأستاذة شارون قالت عليهم. معانا دلوقتي المتحدث الثاني، والمتحدث الثاني هيبقى ليه غلاوة عندنا كلنا، من فلسطين الأبية، عبد المهدي غريب، وهو فلسطيني الجنسية من مدينة القدس، لاجئ إلى مدينة بيت لحم، عمره 25 سنة، وهو متطوع في العديد من المؤسسات في فلسطين، وحاصل على 39 شهادة تدريبية في العديد من المجالات، وقائد فرق الإسعاف والمتطوعين في محافظة بيت لحم. قدم مشارك في 50 مبادرة مجتمعية خلال ال3 سنوات الماضية، أهمها كانت تطبيق مستشاري، وهو أول تطبيق عربي بيهتم بالصحة الإنجابية والجنسية. بنرحب بأستاذ عبد المهدي، معاك 5 دقايق، اتفضل. شكرا لك صديقتي، وشكرا لجميع المستمعين. طبعا كان لي شرف الاستضافة وإن أتعرف عليكم جميعا. طبعا اسمي عبد المهدي غريب. راح أحكي شوي طبعا عن بلدي قبل ما أحكي عن تجربتي. أولا أنا فلسطيني الجنسية من فلسطين. طبعا فلسطين زي ما الجميع بيعرف هي واقعة تحت الاحتلال وتحت جميع أشكال التمييز العنصري اللي بفرضها الاحتلال الإسرائيلي والعبودية، ولكنها راح تبقى دائما صامدة وما راح تنحني سوى لرب العباد. وطن الدافئ فلسطين الذي يحتضن الأنبياء واحتضن الرسالات السماوية وتاريخ ومجد العرب وكرامته. وطني الذي يعشق الحرية ولكنه لم يعرف معنى أن يعيش بسلام بسبب جرائم الاحتلال التي نعيشها كل يوم. ولكن حتى لو انتهك هذا الاحتلال جميع أشكال العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري التي يمارس ضدنا، فإننا سوف نبقى صامدين على هذه الأرض، ولن نتنازل عن حقنا في العيش أو حقنا في أن نكون أحرارا مهما طال هذا الزمان. فحريتنا هي مصيرنا دائما، ونحن موجودون على هذه الأرض ما دامت الإنسانية موجودة، وما دام هنالك شبل فلسطيني يتحدث أنه فلسطيني ويدافع عن قضيته. قضيتنا قضية عادلة، قضية أي شعب يطالب بحريته وبكرامته التي انتهكها هذا الاحتلال طوال هذه السنوات. اليوم نحن أمام هذه القيادات وهذه الأبطال وهذا الشعب الجميل من مختلف أنحاء العالم، ولكننا أتشرف الحديث اليوم معكم. في البداية سوف أتحدث عن رسالتي الشخصية وما نسعى دائما إلى أن يكون هو رسالة الجميع. اليوم أنتم عنوان القوة في التغيير في هذا العالم. لا يمكن أن تهزموا ما دمتم مؤمنين بأنفسكم قبل أن يؤمن بكم أحد. الحياة لا تنتظر أحد، ولكن تنتظر ما سوف تقدم كل يوم. اصنع طريقك وحلمك فأنت مفتاح التغيير في هذا العالم. وكن دائما أنت، ولا تنتظر أن يدعمك أحد أو أن يكون أحد قوتك. طبعا جبت معي ورقة صغيرة، هاي الورقة هي شجرة. دائما أنت الأساس وأنت الجذر اللي موجود في أي مكان في التغيير. إذا أنت شفت نفسك القوة وأساس هذا التغيير، راح تقدر تغير في هذا العالم الموجود فوق بمختلف ما هي راح يكون فيه. ممكن يكون فيه الإشي المنيح وممكن يكون فيه الإشي الضار، ولكن أنت مفتاح التغيير في هذا العالم. ولكن إن شفت إن العالم هو التغيير وإنك أنت جزء من هذا التغيير، راح أنت تفشل. فدائما ما تشوف إن العالم هو الأساس وإنك أنت الاستثناء. دائما تأكد إنك أنت هذا الأساس، وإن العالم هو اللي راح يتغير بفضل أنت شو عندك طاقات، شو عندك أنت طموح، شو أنت حاب تغير في هذا العالم. ويعطيكم العافية وشكرا إنكم سمعتوني. شكرا عبد المهدي لهذه الخطبة الملهمة.
Allow me to translate what Mr. Abdul Mahdi just said. Let us first get to know more about Mr. Abdul Mahdi Gharib. Mr. Abdul Mahdi Gharib is a Palestinian from Jerusalem. He is a refugee to the city of Bethlehem. He is 25 years old. Also, he is a volunteer in many institutions in Palestine and a holder of 39 training certificates in many fields, and the leader of ambulance teams and volunteers in Bethlehem Governorate. He submitted and participated in more than 50 community initiatives during the past 3 years. The most important one of these initiatives was that he created an application of the first Arab application advisor for sexual and reproductive health, which called Mustashari, or in English, it's my consultant. So Mr. Abdul Mahdi affirmed and assured on that the Great Palestinian is under occupation, as you all know, and he called all the young people to be the agents of change, because the change starts with the power of youth. So he presented a photo of a tree. So if you think as a leader that you are the root of this tree, so you are going to affect the leaves of the tree. And if you think that you are just the leaf that will be affected with anything, so you are not giving anything to the world, you are not presenting anything to the world. It was a really, really inspirational talk. Thank you, Mr. Abdul Gharib and Abdul Mahdi Gharib, and back to you, Leary. Thank you very much, Ms. Heba. Thank you very much, Mr. Harib. I hope I said it the right way. And as we move on, so that we can be able to be on time, I would like to introduce the next speaker, who would be someone that I've known for a while, from right across the border from us, Zambia, Ms. Rutendo Rachel Shilengi. I would like for her to introduce herself so that she can fully express exactly what she wants to for you guys to know about her. Ms. Rutendo, please take over. Thank you so much, Leroy, and wonderful evening to everybody. Pleasure joining us for I'm one of the 30 and 30 participants, but also everybody's participate and learn from each other. I don't know if Ms. Heba is ready to help me share my beautiful presentation that I prepared. Hello? Heba, can you hear me, Rutendo? Yes, can you hear me? Okay, this echo from your mic. Miss Heba, can you hear Rutendo? No, I cannot hear Rutendo properly. Okay. Hello, Rutendo. Can you hear us? Yes, I can. All right. So go ahead, please. Thank you so much for having me on this platform. Everybody. I think Rutendo has an technical issues with her internet connection, right? Yeah, I think so. Rutendo? Rutendo? Yes, I can hear you. Yeah, we're having like a feedback from what you're saying, so it's not quite clear. Can you hear me now? Yeah, that's much better. Yeah, that's much better. Is it much better? Yeah. Okay, so Yes. I'll have to turn off my camera, unfortunately. Okay, great.
Okay, so I was saying it's a pleasure to meet everybody, and I had prepared a little presentation. I was wondering if Ms. Heba will be able to share her screen with us. Ms. Heba, can you hear me? Yes, Mr. Twendo, can you see the presentation? Yes, Mr. Twendo, can you see the presentation? Yes, thank you. So once again, everybody, just introduce myself. I'm Rutendo Rachel Chilengi, a public policy analyst from Zambia. We can move to the next screen. The next screen. Yes. So I would like to just introduce myself through my journey of analysis and why my passion for interaction has been able to grant me this opportunity to be on this platform and being nominated as one of the 30 under 30s. So in 2015 to 17, I was honored by being accepted as one of the youth volunteers under the African Young Professional Program that allowed me the opportunity to go and save our African continent as one of the young people at the African Union for 1 year. This platform was very meaningful to me because it gave me an opportunity to get to know and meet the young people from across the continent, and more especially to see how the young people we can be key players in the attaining the vision Agenda 2063 of Africa that we want. And in the same, after that, I was also honored in 2018 to join the African Youth Union Commission, to which I served as SADC Deputy Secretary General. SADC is an acronym for Southern African Development Committee that works as for opportunity to give me a more practical understanding to work with young people across the Southern African region on different issues, among which issues of integration and continental partnerships towards attaining Agenda 2063. We can move on to the next slide. Next slide, please. All right, thank you. My exposure did not end African, but also expanded with my participation in the World Forum in 2008, which I was able to join the Model Union, which allowed me to meet a lot of young people from across Africa, and most especially young people from across the Arab regions, in which I made friends. I made friends from Iran, Iraq, and Pakistan. That gave us and Palestine too. That gave me a more in-depth understanding of an interaction of what the young people in these regions, in these Arab regions, are facing in comparison to us within the African region. So just in line with the objective of the Arab African Guardians, it's very important for us to know and interact with other young people from across the African continent, including the Arab regions, so we can see more practical ways of partnerships and development in line with Agenda 2063 that looks at engaging more meaningful partnerships for the Africa's development. And I also was awarded the Youth Fellowship of the NASA Youth Fellowship, to which I served for 2 months. That gave us a more in-depth understanding of how the Egypt's former president, Nasser, was a key player in issues of Pan-Africanism and advocacy for the freedom of other African countries, which we don't
Leroy already mentioned, to say most times you don't get to hear such stories in the media, but yet we have iconic Arab leaders who have worked tirelessly and dedicated efforts to Pan-Africanism and the liberation of other African countries and countries also in the Arab region. So at this point, I would like to just end my introduction with quoting His Excellency the late Gama Asaf. He says the way out is important because it helps us from different parts of the continent, the African continent and the Arab region, work together in identifying a key objective and finding ways in which we can work together to achieve it of the region. Thank you so much. I look forward to hearing from others and interacting with everybody on this platform. All right. Mr. Tito, may you stories here. You worked tirelessly. He was one of the founding fathers of the old Organization of African Union. He also did a lot of work in uniting the Arab region. I know most of the youth from that area know of him. A great man indeed. And it is time for those of us in our generation to be able to follow such footsteps towards greatness. Ms. Heber, please do take the floor for the translation and for the next speaker. Thank you, my dear friend Rotundo, and thank you for you, Larry. أستاذة روتندو هي من زامبيا. زامبيا دولة بتقع في جنوب إفريقيا أو في الإقليم الجنوبي من إفريقيا. هي ناشطة ومحللة سياسية بتعمل كمتطوعة لدى الاتحاد الإفريقي، ولها نشاطات عدة خصوصا مع مصر. اشتركت في منحة ناصر للقيادة اللي عملتها وزارة الشباب والرياضة المصرية. كمان حضرت منتدى شباب العالم وكانت ممثلة لدولة زامبيا في نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية في عام 2019. الحقيقة هي معجبة جدا وعندها شغف تجاه التعاون العربي والإفريقي، لأن هي بتشوف إن الشباب العربي والإفريقي شباب مؤهل إن هو يتعاون مع بعض، وإن هم يكونوا يشكلوا يحطوا زي استراتيجية واحدة وأهداف واحدة يمشوا عليها. اتكلمت بحب وشغف شديد جدا للرئيس المصري الأسبق الراحل الرئيس جمال عبد الناصر، وهو أحد رواد التحرير في إفريقيا. واتكلمت قد ايه ان هو احد مؤسسي الاتحاد الافريقي، وان هو كان عنده رؤيه بعيده المدى في ان هو يجمع الشباب، يجمع الرواد التحرر، حركات التحرر، ويخلصهم من الاحتلال انذاك. اكدت كمان ان هي مبسوطه ان هي تكون موجوده معانا النهارده، وان هي حابه ان هي تكون اكثر تفاعلا، ومستنيه اسئلتكم بعد ما نخلص ان شاء الله كل المتحدثين. Now we are moving from Zambia to Algeria with our esteemed Afro-Arab champion Akram Sudani. So I'm going to speak in Arabic now, and I'll translate what he is going to say later. معانا بقى دلوقتي من زامبيا هنروح للجزائر. معانا البطل العربي والإفريقي أكرم سرداني. أكرم سرداني هو جزائري يبلغ من العمر 24 عام، وهو ناشط اجتماعي، درس وتخصص في إدارة المدن، وهو المؤسس والمدير العام للمنصة التعليمية إكزيت دور، وأعتقد إن هو هيتكلم معانا عن موضوع إكزيت دور. أكرم شارك في العديد من الفعاليات الشبابية المحلية والدولية كمشارك أو كمدرب أو كعضو لجنة تحكيم. هسيب دلوقتي الفلور لأكرم. اتفضل يا أكرم. أكرم إحنا مش سامعينك، لو أنت سامعنا إحنا مش سامعينك. أكرم لسه ما فيش صوت. كده صوت واضح؟ تمام، اتفضل.
السلام عليكم، ان شاء الله انتم بخير، ان شاء الله اموركم تمام. شكرا على الدعوه يا هبه. شكرا لحرص القياده الافريقيه على هذه الدعوه. اتشرف بان اكون بينكم اليوم، واتشرف ان اعطي كلمه موجزه في 5 دقائق اتحدث فيها عن القياده، خاصه للشباب العربي والافريقي الذي ارى انه سيكون مستقبل العالم وليس الوطن العربي والافريقي فقط. بداية أود أن أعرف بنفسي. أكرم سلباني، 24 سنة من الجزائر، مهندس في إدارة تسيير المدن، وكذلك مهتم بمجال التعليم عن بعد. مؤسس منصة إكزيدور التعليمية، وهي منصة أهدف من خلالها إلى رفع جودة التعليم عن بعد في الجزائر، لأن الجزائر بلد بمساحة قارة ويجب أن نضمن فيها تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، معناها سواء في الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب. وهذا ليس فقط في الجزائر بل في كل العالم. يجب ان يكون هنالك تكافؤ في الفرص التعليميه لجميع الشباب. حقيقه اليوم اود ان اتحدث عن القياده من جانب اخر، بما انه جميعكم او اظن انه اغلبكم الحاضرين هنا اليوم هم مهتمون بالقياده، فاظن أننا يجب أن نعرف من القائد ولماذا القلة فقط من تكون قادة. حقيقة أظن أن السؤال الذي يجب أن نبدأ به هذه المداخلة أو هذا الكلام الموجز هو سؤال مهم جدا. What is the purpose of your life؟ أو ما هو الغرض من حياتك؟ هل نحن اليوم نعرف كل واحد فينا، هل كل واحد فيكم اليوم من الحضور متأكد ومتيقن وعلى يقين ما هو هدفه في الحياة؟ أظن أنه لما نحصل على إجابة من هذه النقطة يمكن أن نتحدث عن القيادة ويمكن أن نتحدث عن أمور أخرى. ففي العالم يوجد أكثر من 7 ملايين نسمة، لكن القلة القلائل فقط من وصلوا إلى مرحلة ما تسمى بالقيادة، والقلة القلائل فقط من قادوا شعوب ومن قادوا مجتمعات. لماذا؟ لأنهم ببساطة هؤلاء الأشخاص عرفوا لماذا ولدوا، عرفوا لماذا عاشوا، وعرفوا ما هو هدفهم الأسمى من الحياة. فأظن أن كل واحد فيكم اليوم يجب أن يعرف ما هو هدفه من الحياة ولماذا هو موجود، وما هي الإضافة التي سيقدمها لعائلته، لمجتمعه، وللعالم ككل. هذه كبداية. إذا المرحلة الأولى التي نتحدث فيها عن القيادة هي مرحلة معرفة الذات. لما تعرف ذاتك، لما تعرف أهدافك من الحياة، هنا يمكن أن تبدأ أن تتحدث عن القيادة. ثاني نقطة هي النقطة التي نتقبل فيها ذاتنا أو نتقبل فيها ذواتنا، لأنه نحن أشخاص لسنا معصومين على الخطأ. لم نصل إلى مرحلة الكمال ولن نصل إلى مرحلة الكمال، فلكل منا نقائص، لكل منا صفات تميزه وصفات تنقصه. لهذا يجب في المرحلة الثانية أن نتقبل ذواتنا. في المرحلة الثالثة نمر إلى شيء آخر، يجب أن نطور ذاتنا. معناها بعد أن نتقبل ذواتنا ونعرف نقاط ضعفنا ونعرف سلبياتنا، يجب أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي نعمل فيها لنطور ذاتنا. المرحلة الرابعة، لما نصل إلى المرحلة الثالثة فنحن وصلنا، يمكن أن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة القيادة الذاتية، أنه يمكننا أن نقود أنفسنا. فننتقل إلى المرحلة الرابعة التي هي مرحلة قيادة الغير أو التأثير في الغير، مرحلة تسمى القيادة. يجب أن نؤثر في غيرنا بطريقة أو أخرى من أجل تحسين أوضاعهم وتحسين جودة حياتهم. فهذا ما نفعله الآن، أو هذا ما أفعله الآن في إكزيدور. ولأنه هبة تحدثت عن إكزيدور فسنعطي لمحة. في إكزيدور رأينا والتمسنا أن لدينا نقص في جودة التعليم في الجزائر، أن جودة التعليم في الجزائر لا ترقى للمستوى، وأن الجزائر أو الجزائريين لا يمتلكون نفس الفرص التعليمية. فحاولنا أن نعمل منصة إلكترونية. هذه المنصة توفر دورات تدريبية، توفر برامج تعليمية، توفر مشاريع تعليمية مصغرة لكافة الفئات، سواء أشخاص طبيعيين أو مكفوفين أو ذوي احتياجات خاصة. توفر كذلك مؤتمرات عبر الإنترنت. كل هذا من أجل رفع جودة التعليم في الجزائر. فأنا شخصيا رأيت أنه
هدفي من الحياة الآن هو أن أساهم في رفع جودة التعليم. ليس كل واحد فيكم مطالب بهذا الشيء، كل واحد فيكم مطالب بأن يختار مجال معين، المجال الذي ربما يحبه، المجال ربما الذي يرى نفسه فيه، المجال الذي لديه فيه تطلعات وأن يعمل فيه. لو أوقد، كما دائما أقول، لو أوقد فينا كل واحد تلك الشمعة الصغيرة التي تؤثر في مجتمع صغير، فسنرى العالم العربي وسنرى إفريقيا وسنرى بلداننا تنير من جديد. كانت فقط كلمة موجزة. شكرا هبة على منح الكلمة، وأتشرف بأن أجيب على أسئلتكم جميعا في نهاية. شكرا أكرم. أكرم Sirdani, he is from Algeria. Let's give you a brief about him. He is 24 years old, and he is a social activist, studied and majored in city administration, and he is the founder and general manager of the educational platform Exit Door. Also, he participated in many local and international youth events as a participant, as a trainer, and as a jury member. He focused his speech on how you, as a leader, to discover yourself and to discover your purpose of life. And in order for you to be able to lead others, you have to know more about yourself. You have to know all your deepest skills or your deepest concerns in order for you to be able to help people to discover themselves. He also mentioned a bit about his organization Exit Door, as he discovered that the Algerian people or the Algerian young people need a quality education, and this is how he helped in creating an online educational platform to provide capacity building programs for the people in order to have the quality education and be more prepared for the market and for the professional world. Thank you, Akram, and back to you, Leary. All right, thank you very much. That was nice. It was nice to finally meet one of the upcoming innovators on the continent, Mr. Akram. Great work that you guys are doing. I would like to know more and learn more about it. Hopefully, we're gonna have you in more future programs. As we move on, we're gonna have flying from Algeria to Angola. That's partly Southern Africa or West Africa. Which part are you, Mr. Miguel? Good evening from Angola, from Southern Africa. Take it away, sir. Okay, thank you so much for the opportunity. Dear guardians of Africa-Arab leadership, dear fellow African champions, dear young leaders, I'm delighted to be part of this meetup today. As an Afro-Arab champion under 30, please accept my warm greetings from Angola within the Southern Africa region. Well, in sharing my leadership story today, first of all, I would like to also introduce myself as a young leader and alumnus of the Mandela Washington Fellowship Program in 2019 in the US, in Washington, DC, in which I did a course on public management. After my participation at in the Mandela Washington Fellowship Program, I went to Cairo, Egypt for the African Presidential Leadership Program, and I'm glad to have here on this room my colleagues, Solomon from Nigeria and Miss Michelo from Zambia. After all these programs, I had the opportunity to be one of the participants of the first ever NATO Youth Summit, which took place last year virtually from
from Munich, Germany. And in sharing my story, my leadership story, I would like to share a screen with you about an event, a very recent event that was held in Luanda. The first ever Youth Leadership Summit was held in Luanda, Angola. Fortunately, I can share with you my screen. As you can see on my screen, young Angolans, on the 29th of January 2021, I was one of the lead concept designers of the first ever Youth Leadership Summit. Fortunately, we had the support from the AU Youth Envoy, and this was in fact a Youth Leadership Summit in which we had the strong support from the Minister of Youth and Sport and all relevant stakeholders in Angola. It was indeed a high-level event which was held under the theme Think Angola, Lead to Develop. The AU Youth Envoy was represented by Mr. Dario Kamal, member of the Youth Advisory Council, and we also had the support from companies from the public sector. We had representatives from civil society organizations, think tanks, and the idea of the summit indeed was to say that co-leadership is possible. And from this summit, we expect, or currently we are working on the draft of a policy document, which will be submitted to the office of the Minister of Youth and Sport. And this policy document will serve as a contribution for the next youth-led policies in Angola. Well, actually, the convening of this first ever high-level youth leadership summit in Luanda, Angola, in which I was one of the lead concept designers, was indeed an evidence of leadership. Yes, after all my participation abroad in the US, in Egypt, in South Africa, well, now it was time to come back home and say, what can I do for my nation? What can I do as a contribution of all these efforts that the Angolan state has sponsored me? So this first ever high-level leadership was indeed a kind of contribution, a kind of thank you to the Angolan state. Well, fortunately, we had the opportunity to have relevant stakeholders, and they are working with us for the policy document. Well, my fellow young African leaders, my fellow Afro-Arab young leaders, my advice for you is that we have to serve the community where we are in with our skills. Maybe you will not be maybe you will not have the opportunity to be the lead concept designer of a high-level event in your country, but you can lead from something relevant within your community. So that is my advice. Please to serve your community. And I feel proud to be awarded as one of the AfroArab Champions Under 30. And I'm glad to be with you, and thank you for your kind attention. Thank you very much, Mr. Miguel, especially for the
advice. He's saying basically start from where you are, work with what you have, especially grassroots level. You might not be as big as him, he might not be as international, but start where you are. That's where you create the opportunity. Ms. Heber, please go ahead with the translation and with the next speaker. Thank you Mr. Miguel and thank you again Larry. نيكولاو ميغيل هو من أنغولا، وأنغولا دولة في جنوب أفريقيا. كان بيعبر عن سعادته إن هو واحد من ضمن أفضل 30 بطل عربي وإفريقي على مستوى القارة الإفريقية والوطن العربي. كمان اتكلم عن إن هو حضر برامج تدريبية كتير سواء في مصر أو سواء تابعة للاتحاد الإفريقي، وإن نتج عن اللي اتعلمه في كل البرامج دي ومن ضمنها كمان البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الإفريقي اللي بيتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. اتكلم عن ان ازاي كل البرامج دي ساعدته ان هم يعملوا اول مؤتمر شبابي في انجولا يجمع فيه الشباب واصحاب المصالح او ستيك هولدرز زي ما بيقولوا، ان هم يقعدوا مع بعض وصناع القرار ويقعدوا مع بعض ويعرفوا ازاي يستفيدوا من المهارات القياديه وازاي يستفيدوا من الشباب. كان كمان المؤتمر ده او التجمع ده بحضور وزير الشباب والرياضه وكمان ناس ممثلين عن الاتحاد الافريقي، ووجه نيكولاو نصيحة للشباب العربي والإفريقي إن أنت لازم تخدم المجتمع، لازم تخدم المجتمع على قد ما تقدر، خصوصا على المستوى المحلي أو الناس اللي ممكن ما يقدروش توصل لهم المساعدات أو المهارات اللازمة اللي تقدر تساعدهم. لا، أنت ممكن تساعدهم إن أنت توصل لهم وتبقى صوتهم، وهو ده إزاي تقدر تغير، وهو ده الأسد الرئيسي أو رأس مالك أو الحاجة المهمة اللي أنت لازم تعملها علشان تطور من المجتمع وعلشان فعلا تمارس قيادة حقيقية وقيادة صحيحة. Now from Angola we are going to fly to Sudan, the beloved Sudan, and meet my friend and my sister Mais Mahdoub. I'll talk now in Arabic and I'll translate later what she is going to say. ميسة محجوب من السودان، هي ناشطة شبابية نسائية معروفة في مجال التطوع سواء على الصعيد الإفريقي أو الصعيد العربي. هي كمان رئيس ومؤسس منظمة Volunteer Hub Organization. ودلوقتي أسيب الفلور لميسة. اتفضلي يا ميسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى أول حاجة إن صوتي يكون واضح بالنسبة لكم. تمام، أوكي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية طبعا برحب بكل السادة الحضور وكل المتواجدين، وبشكر حراس القيادة الإفريقية والعربية على تنظيم الفعالية الرائعة دي اللي بتضم عدد كبير من القادة العرب والأفارقة. كمان بشكر صديقتي وأختي العزيزة هبة على المبادرة الجميلة اللي بتجمع عدد كبير من الشباب على المستوى العربي والإفريقي، فدي حاجة أنا سعيدة بها جدا، وهي ما حاجة جديدة عليها أبدا، لأنه إحنا تجمعنا تحت مظلة مصر في منتدى شباب العالم في 2018 في نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية. فدي حاجة متوقعة منا إنها تجمع قادة في الوطن العربي والإفريقي. أنا ميساء محجوب من السودان، مؤسس ورئيس منظمة Volunteer Hub، وسعيدة إنه تم اختياري كواحدة من أفضل 30 شخص في إفريقيا من خلال حراس القيادة الإفريقية العربية وماستر مايند. كمان حابة يعني حابة سريعا كده أتكلم عن الحاجات اللي أنا اشتغلت فيها. كمان سبب اختياري طبعا لأنه أنا اشتغلت في مجال العمل التطوعي، بدأت التطوع في 2012، وحابة أقول إنه أنا لي 20 سنة مقيمة في مصر. يمكن واحدة من الأساسيات أو واحدة من الحاجات اللي صنعت ميساء القائدة هو البيئة اللي أنا موجودة فيها في مصر. كنت بتكلم من كم يوم مع أحد زملائي، فبقول له إنه أنا كنت متخيلة إنه ميساء لو كانت في دولة تانية غير مصر ما كانت هتكون بنفس الشخصية.
اتزرعت جواي قيم وحاجات كثيرة جدا، وكمان قدرت إنه أتمسك بالعادات والتقاليد بتاعت بلدي. بدأت كمتطوعة في الجمعية الإفريقية في 2012، واشتغلت مع اللاجئين الأفارقة فترة طويلة، واشتغلت في عدد كبير جدا من الأماكن، وتدربت في جامعة الدول العربية، وتم اختياري كسفيرة لجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. بعد 8 سنوات من العمل التطوعي والمجتمعي كان عندي حلم وشغف إنه أساعد في بناء جيل مدرك للعمل التطوعي وفاهم يعني شنو عمل تطوعي. وكانت الفكرة بداية من الأطفال، إنه هنبدأ نركز على الأطفال، لأنه هم البذرة اللي لو اتزرعت في أرض خصبة هتكون ثمار مثمرة في المجتمع اللي هم موجودين فيه. فبدأنا بإنشاء فولنتير هاب. هي منظمة حاليا مسجلة في مفوضية العون الإنساني في السودان. بنشتغل في مصر حاليا كمبادرة مصر وفريق في السودان. الفريق اللي في مصر بيشتغل على اللاجئين، على فئة اللاجئين. بنتعامل مع الأطفال، بنعرفهم يعني شنو عمل تطوعي. بنشتغل كمان على موضوع ريادة الأعمال المجتمعية، وبنهتم بتعريفهم بالتكنولوجيا وأهداف التنمية المستدامة. الهدف من الحاجة دي شنو؟ ما مجرد التعريف، الهدف إنه بعد ما الأطفال يفهموا الحاجات دي بطرق وأساليب مبسطة، نقدر نطلع منهم مبادرات تفيدهم وتفيد المجتمعات اللي هم عايشين فيها. فحاليا الحمد لله رب العالمين إحنا شغالين بشكل كويس، لنا حوالي 8 أو 9 شهور، لكن عملنا خطوات الحمد لله كويسة جدا. بتمنى إنه الأطفال يكونوا بيكبروا على حس المسؤولية، إنهم حتى لو هم ما موجودين في بلدانهم، لا هو مسؤول من المجتمع اللي هو موجود فيه، مسؤول من البيت، مسؤول من الفصل، من الشارع، من كل مكان هو متواجد فيه. فإن شاء الله بتمنى إنه نقدر نفيد أكبر عدد من الأطفال. بتمنى إنه فولنتير هاب تكون منظمة عالمية موجودة في كل الدول، وتكون فكرتها بتتزرع في كل طفل. إحنا طبعا بنستهدف الأطفال من 7 ل 17 سنة، وكمان بنشتغل على دمج الشباب، وخاصة اللي ما تطوعوا قبل كده في مجال العمل التطوعي. يعني إحنا بنرحب بالشباب اللي ما عندهم خبرة في مجال العمل التطوعي إنهم يكونوا موجودين معانا، بحيث إنه يكتسبوا الخبرة من خلالنا. وطبعا الفئة المستهدفة في الشباب هي من 18 ل 35 عام. فإن شاء الله بإذن الله شايفة عدد كبير من الدول. أتمنى كلنا أو إحنا نزور فولنتير هاب، تزور كل الدول العربية والإفريقية دي وتكون موجودة فيها. وحتى لو إحنا ما جينا، أنا طبعا بحملكم مسؤولية إنه تنشروا ثقافة العمل التطوعي في مجتمعاتكم، وخاصة عند الأطفال، لأخوك الصغير، لابن خالتك، لأي حد موجود حواليك. فإن شاء الله نتوفق في ده وفي رسالتنا، وتتوفقوا جميعا في أعمالكم وطموحاتكم. وأنا شايفة قدامي قادة عمالقة إن شاء الله توصلوا لكل أحلامكم وتحققوا كل أمانيكم. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر مرة ثانية صديقتي العزيزة هبة، وبشكر كل المنظمين القائمين على تنظيم الفعالية. بصراحة اجتهاد غير عادي ومتوقع طبعا منهم، وبتمنى لهم كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا ميسا. Thank you Misa. Let me give you a very brief introduction about Misa. Misa Mahjoub is from Sudan, and she is a social activist in the field of volunteering on the Arab and African level. She is the founder and the president of a Volunteer Hub organization. She gave us a speech about her, her experience in volunteering for more than 9 years, and after that she had like a passion towards have her own organization and to spread the word about the volunteerism. So she believed that to start volunteerism you have to plant these ideas into the children minds, because if you are
preparing your children, they will become more effective and they will know how to be responsible for the community and to help other people. So she started her own organization since 9 months till now, and she engaged young people to be with her, working with the kids, so that she can combine, the kids, the children, to raise in them the volunteerism values, and on the other hand, she helped young people who don't have experience in volunteerism to know more about volunteerism and help those kids. And the most distinguished thing about those kids is it's just not they give them the knowledge and the the information and it's over. No, they help them to create their own initiative on their scale in order for them to feel more engaged in the community and the society. He also invites all of us to be partners of the volunteerism and to spread the word about volunteerism. And she wished that to have a branch in each and every Arab and African countries of volunteer hub organization. She advised us all to be engaged more in the community, and she feels that she is so optimistic of seeing us doing that, and she appreciated her experience in Egypt, as she has been living in Egypt for a long time. So she praised the experience that she had in Egypt, because we have Egypt and Sudan, if you know, we share the same traditions, we share the same culture. So it was so helpful for her to produce and to engage more in the community services, especially with the refugees, which is the most important part she is working on. So thank you, Maisa, and back to you, Leary. Okay, so it seems like there are two things that I've noticed so far. Of most people that have been presenting, most people are involved in community service, and that's a good thing. Voluntary work is one of the key instruments that will push both the African and the Arabic regions forward. The second thing is that I think most people here have been to Egypt. I don't know if I'm wrong, but I've noticed that. But from Sudan, we go to the West Africa. Mr. Ojo. Yeah, I'm here. I like your energy, man. Please take it away. So sorry. Apologies for being on a low light. All right. Hi, everyone. I'm Ojo Folajimi, by name as introduced by the hosts, but popularly known as Jimmy Theophilus. I want to first thank Queen Eva for this great initiative and for giving me the opportunity to speak about my leadership story here. All right. I want to let everyone know that we all are work in progress, and this we've not reached our final destination yet. This is just a beginning to a greater future ahead of us. Okay, as a photographer and a tour operator that I am, my main focus and my main goal is to is based on African youth development, and also to tell African stories. My tourism brand, Explore with Jimmy Theophilus, it's a tourism brand, a tour operating brand that focuses basically on tourism around Africa. Our aim is to our aim at Explore with Jimmy Theophilus is to bring African youths together, unite them, educate them about the history, culture, and tradition of our dear continent, Africa, and placing the art of tourism in Nigeria and Africa. That is exactly what we do. That is exactly what we do. So my little advice for African youth is that nothing moves until you move. If you want to see the change in our community, if you want to see the change in Africa, in Nigeria, in whatever country that we are, we need to first move. And if we move, definitely things will move along with us, and we will see everything changing as we have always wished and wanted it to be.
Back to the host, please. Okay. Well, I like the dramatic scenery there. Shows like you're very well versed in the field of videography and filming. Thank you very much for that very energetic but straight to the point presentation. Miss Heber, please go ahead. Thank you, Larry. Thank you, Ojo. And I want to tell you something about Jimmy, as he loved to be called. Jimmy has volunteered with us as the Guardians of AfroArab Leadership Initiative because he felt that he want to give more and he want to pay back for us to honor him. So he is a very active member with us as an organizing committee member of this prestigious event. So thank you. And also Rotendo, I want to thank her so much for volunteering with us. Really, we appreciate your effort and your passion. Now I'm turn into Arabic. So معانا أوجو أو هو بيحب يتسمى أو ننده له جيمي. جيمي من نيجيريا. هو بالأساس هو مصور، يعني خلينا نقول كده إن هو فنان، بيحب جدا يبرز الجمال في أفريقيا، بيحب يعرف الناس أكتر عن أفريقيا، لأن للأسف الشديد معظم الناس الصورة الذهنية عن أفريقيا إن هي كلها فقر، كلها جوع، كلها حروب والحاجات اللي احنا عارفينها دي. هو على قد ما بيقدر بيحاول ينشر للناس الجمال بتاع افريقيا وجمال ناس افريقيا وجمال العادات والتقاليد الافريقيه. بيتكلم عن ان الشباب الافريقي لازم يكون متحد مع بعضه، وان هم لازم يبرزوا جمال افريقيا سواء في مجالاتهم العمليه المختلفه، علشان هو ده فعلا هو ده اللي بيخلي الامم تنهض. وهو متحمس جدا ان هو موجود معانا، وحقيقي هو فنان، فكمان وجهت له شكر لان هو من المتطوعين معانا في فريق حراس القياده الافريقيه والعربيه. كمان روتندو من زامبيا معانا برضو كمتطوعه، حبوا ان هم شيء من رد الجميل ان هم يبقوا معانا متطوعين علشان يساعدوا اكتر في نشر فكره وهدف التكامل العربي والافريقي. So thank you, and back to you, Larry. Larry, you are muted. Sorry about that. All right. Okay, we're staying in Nigeria. The next speaker is going to be Mr. Victor Chimeze. I hope I said that correctly, Mr. Victor. Yes, you did. Okay. Can I just? All right. You have better lighting. You're not a filmer, right? Please go ahead, sir. Okay. Good evening, everyone. And I don't know the time zone wherever you are, but it's evening right here in Nigeria. 7:10 p.m. GMT +1, and it's nice being here to discuss with us. I hope we can hear me. Okay. So yeah, it's nice to be with us in this group. And I'm Victor. I'm a peace builder from Nigeria. Basically doing some amazing works on peace building. I call them amazing works, not because I want to call them amazing works, but because lots of persons have confirmed that those works are really so amazing. So I have been doing some work in the field of peace building, trying to reach out to young persons and make sure that they are interested in peace building processes and committed to peace building processes. So I've mobilized young persons in a team known as the Mind Reformers Network, and we have reached thousands of young persons across over 7 Nigerian cities. So what we do, we organize peace talks across schools, we organize outreaches in displaced persons camps, we organize seminars, discussions,
and the likes to make sure young persons understand what peace building is and why they should be involved in peace building. Why did I get into this? About a decade ago, about 2 decades ago, I was very young then in a very nice and beautiful city, which is known as Southern Kaduna in Nigeria. Very beautiful city, but we had a little challenge. We had an ethno-religious intolerance there, and the government decided to bring up a law. I was very young, I think about 4 years, and the law did not go down well with a part of the Abrahamic religion. You know, the Abrahamic religion is made up of Christians and the Muslims. And so the Christians were saying no to a law that was to be enacted by the governor of the state. And then the Muslims too were saying yes, and so they clashed. And over 5,000 persons died. In fact, myself and my family, we lost everything, but we were lucky to escape our life. There is a favorite footballer in Nigeria. If I mention his name, you people might know him. He played for a club, a very popular club in England known as Chelsea. Once there was a time he said he lost both parents to this particular same conflict that happened. So I noticed that the violence and everything was perpetrated by young persons who believe that the best way to show their grievances is to take lives. And that is why I'm basically doing what I do, to speak to young persons, to de-radicalize them, and to make sure they are unavailable to be used for violence. Sorry, I'm going to put up my video now due to some technicalities here. I hope you'll bear with me. Yes, so basically, this is what I do, and I also volunteer with the Institute for Economics. I'm also an ambassador for the Institute for Economics and Peace. And as a volunteer, I organized the Global Terrorism Index launch, via which I brought together peace advocates and media advocates. And then due to all these works, I've been recognized as a Nigerian SDG champion in Nigeria for my works in peace building. I've been recognized as one of the most influential young change makers in the most popular city in Nigeria, which is Lagos, and so many works. And I am one who believes that if we can get more youths involved in peace building processes, we can overcome the challenge of insecurity, not only in Nigeria, but in Africa as a whole. I'll be here to attend to whatever question we want. I think I'll stop here. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Victor. Or should I call you Mr. Amazing Works? It's a really great work that you're doing. Thank you very much, and please continue to do that. It's basically one of the reasons why, basically, the vision of Ms. Heba of being able to bring everybody together through whatever differences that we have. In order to understand that at the end of the day, we are humans and we have one goal, which is to build a better life for everyone. Ms. Heba, please continue with the translation for this one and for the next speaker. Thank you, Larry. Thank you, Victor. I appreciate what you are doing, and I'm honored to have Victor as a friend too. So keep what you are doing. We are so proud of you. طيب، كان معانا فيكتور من نيجيريا. فيكتور هو مهتم جدا بمجالات صنع وبناء السلام. حكى قصة يعني مؤثرة، إن هو ليه اهتم بالمجال ده. اهتم بالمجال ده لأن هو من وهو طفل صغير في المنطقة اللي هو كان ساكن فيها كان في صراع، والصراع للأسف كان صراع طائفي بين المسلمين والمسيحيين، وللأسف الصراع ده خلف 5000 يعني من القتلى، وطبعا غير المشردين. اضطر هو واهله ان هو يسيب المدينه اللي هو فيها وينزح الى مدينه اخرى. للاسف شديد كمان حكى لنا حكايه ان في حد هو يعرفه وهو مشهور في نيجيريا للاسف فقد والديه في الصراع ده. ومن هنا كان الحافز لفيكتور ان هو يخلي الشباب منضم او منغمس في ازاي ان هم يعرفوا يعني ايه سلام، وان هم ما يتمش
استقطابهم من قبل الفكر المتطرف. والفكر المتطرف ملوش علاقة طبعا بالدين. هي الفكر المتطرف في حد ذاته هو اللي بيخلي فيه صراعات طائفية قبلية أو إثنية أو عرقية طبعا. هو ده كان الهدف، هو ده كان الحافز بتاعه، وبالتالي أنشأ منظمة خاصة بيه هو شخصيا. وكمان بدأ يدرب الشباب على مهارات صنع وبناء السلام. بدأ يجمع الشباب ويتكلم معاهم ويديلهم كورسات في التوعية، وكورسات في المهارات ذات الصلة. طبعا يعني شكرا لفيكتور اللي هو بيعمله، وللأسف الشديد دي حاجة احنا بنعاني منها في مجتمعاتنا كلها، وعشان كده احنا موجودين النهارده كشباب علشان نقول للإرهاب أو للتطرف إن لأ، مش ده الحل، وإن حمل السلاح مش حل، وإن الكلام والحوار هو ده أكثر طريقة لحل النزاعات والصراعات. دلوقتي إحنا هنروح لمتحدث آخر، وهو عبد المجيد شيكوكولا من ملاوي. هعرفكم عليه بعد ما يخلص. عبد المجيد شيكوكولا، the floor is yours. Abdelmajid, are you here? Please unmute yourself. Okay. Yes, I'm here. Can you hear me? Hello, everyone. Can you hear me, Heber? Yes, I can. Loud and clear. Good. Go ahead. Okay, thank you. Hello, everyone. My name is Abdelmajid Alan Chikula. I'm from Malawi, but I'm here in Egypt. Yeah. So basically, first of all, let me congratulate you guys for this important initiative, Hiba and Leroy. This is really great. This thing won't just be there to give the names of champions or people who have worked so hard in their communities, but also it will motivate many youth to move from the idle mind to the active one, where they'll be more effective to their communities and their countries, as well as our continent in a whole. And thank you very much. And also, I want to thank you I want to thank everybody else who took their time to nominate me to be part of the champions. It's not easy. This is really a great opportunity. So my story would just be very brief. However, I'm a founder of Shaukat Hijab Fashion, which is like one of the first Islamic online shop in Malawi, where I sell Islamic attires, basically. And I chose that market when I saw an opportunity that Malawi lacked that sector. And I ventured into it, and it is really growing. And right now, I'm also expanding to to the bordering countries. When I started the business in Egypt, I could only find people from the Middle East and maybe Sudan only whenever I'm going to buy the collections. But right now, I'm so happy that when I'm going into those companies, I'm meeting more African youth engaging in the same business, meaning that it has been spread over African countries. Youth now are not just staying idle, but also they have taken opportunity of that sector, and also they have found an opportunity here in Egypt, since Egypt is one of the big suppliers of manufacturers of those attires. Aside of business, and I also worked so much I believe youth require space
to showcase themselves. So I have done so many, I've joined or also founded some initiative that made youth to have the space so that they can express themselves. I firstly, when I just came to Egypt, I started the Malawi Students Club in Egypt. And I also founded the Malawi Students Union at Cairo and Alexandria University. I worked with the African League of Young Masters. This is a platform where the only platform in Egypt where all students or from all over the continent, we meet, we share our cultural, we share our knowledge in different aspects of life, be it in the faculty one is attending and also selling our countries to each other. So it has brought a very big bond between African students here in Egypt. And we believe that this is the major tool that Africa now needs to take since we have used so many developmental ways or unity ways so that Africa could come together and be one. But those approaches, they haven't been so successful. And with African League of Young Masters, we believe that this is now time the African youth should take over the continent. They should be more into investing into innovativeness, and also unity is much needed for us as a continent to go as a one goal. So we come here, we come together, and like I say, that we share a lot of ideas, and also and if there's any opportunities, so that in the near future, whenever we meet, wherever we are, we should know that we are creating a one Africa. The African League of Young Masters has lots of members in different countries, and we still get in touch with each other. And that's actually where we say that we are going to achieve the Agenda 2063 before Agenda 2063, because we believe in Alim that those youth, when they go into their countries, they will become so influential, and also they work in different or maybe in governmental institutions. Whereas whenever they meet, when there is a continental gathering, they will easily get along because they have the same philosophy, and they are invested with Pan-Africanism in their mind. And also I worked with, I ended up being the coordinator of the African League of Young Masters, and I also organized the first of its kind, the African Youth Day for foreigners here in Egypt. It was really a great event, and Miss Hiba blessed the day. It was awesome to have her, and she's an inspiration to many, and she made the occasion to be a wonderful one. Before that, I also attended the Model African Union. It was a preparation for the World Youth Forum, and I also worked with Ms. Hiba in that forum. It was really a great opportunity because we tackled on one of the most important topics. It was about the challenges facing African youth and their solutions, how we can solve those problems, those challenges. And we happen to have that almost all African countries have the same challenges, and we had to come up with solutions that we presented to the African Union that we need the countries to take into account. And I also happened to be part of the General Union Students for African the General Union for African Students here in Egypt. I was the vice president, and during my tenure, I worked hand in hand with the Wafidin department for scholarship, especially for the public universities. We were lacking a lot of things, and students were having lots of challenges. I believe that youth can only be active or can only be very important to the community when they are given space.
and also they are motivated, and also they are given the platform. So the situation we had before, it used to be very hard for the youth. With some of the complaints were people moving around with the passports. So we had to go and we worked with the Ministry of Internal Affairs, where we talked of introduction of the visas as in the form of a card for students instead of carrying their passports everywhere. And also went to the Wafidin department, where we established a very strong channel, a very effective channels between the Wafidin department and the hostel department as well, because there were the communication was there, but it wasn't very clear. So we tried to work on that so that students, when they come, and also we worked with the Wafidin so that when students come, there should be people from the Wafidin at the airport to take students to the right place. Because in the past, you would come and you stay, if you don't know anyone in Egypt, you stay at the airport without knowing where to go. So it was really a hassle for freshers those years, but now it is cleared, and the Wafidin are working very perfect, taking students from the airport and then leaving them at the hostels. And also we talked of also increasing the monthly stipends. That was what I did during my time when I was a vice president. Thank you very much. Thank you, guys. Okay, thank you so much, Abdul Majid. عبد المجيد شيكوكولا من ملاوي، هو خريج كلية الزراعة جامعة القاهرة، وكمان هو عامل أول خلينا نقول معرض أزياء للمحجبات أو معرض أزياء إسلامية على الإنترنت في ملاوي. الحقيقة هو كان بيتكلم عن إن هو مش بس مهتم بموضوع الأزياء والموضة، بس هو كمان ناشط شبابي، وكان من المؤسس الأول لاتحاد الشباب من ملاوي اللي موجودين في مصر، اتحاد الطلبة اللي موجودين من ملاوي في مصر سواء في القاهرة أو اسكندرية. كمان هو عمل مبادرة كانت جميلة جدا اسمها African League of Young Masters. المنظمة دي كانت هدفها، أو المبادرة دي هدفها إن هم يجمعوا جميع الشباب الطلبة الأفارقة في مصر عشان يتواصلوا مع بعض، وعشان لما يرجعوا بلدهم يبقوا برضو على تواصل، إن هم يستفيدوا من خبراتهم، سواء اللي لسه كمل في مصر أو اللي ما رجعش، اللي رجع بلده. الحقيقة قدر من خلال نشاطاته في اتحاد الطلبة إن هو يوفر مزايا كتير للطلبة الأفارقة بالتعاون مع السلطات المعنية في مصر. قدر يوصل صوت الطلبة الأفارقة الموجودين في مصر ويسهل عليهم حاجات كتير، زي إن هو يقدر يلاقي إن الشاب أو الطالب لما يوصل مصر في المطار بيبقى مش عارف يروح فين أول ما يوصل، فهو قدر يوفر لهم خدمة إن في ناس تتواصل معاه وتاخده المكان إقامته أو المكان اللي هو المفروض يروحه أو الجامعة. فده طبعا يعتبر من إنجازاته. عبد المجيد مؤمن جدا إن الشباب محتاج مساحة أكبر إن هو يعبر فيها عن قدراته، لأن كل ما المساحة كانت صغيرة كل ما قدرته عن تعبير عن نفسه بتبقى ضئيلة. فهو مؤمن جدا إن كل ما ادينا لهم مساحة أكبر كل ما كانت الفرصة إن هم يعبروا عن نفسهم تبقى أكبر، وبالتالي يكونوا فاعلين أكتر في المجتمع ويخدموا مجتمعاتهم. ده ببساطة كده. And back to you, Larry. Okay, thank you very much, and it was nice to see you again, Mr. Alan Abdul Majid. Second from last but not least, we come back to my home country, Zimbabwe, where we have one of the most influential people within my country, and obviously voted by people, one of the most influential people within the African and Arabic regions, Mr. Tendai Dara. Hello, Mr. Tendai, are you available? Good evening. Good evening. Can you All right. hear me? Yes, I can hear you, but we have a little feedback. Okay. 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 All right, so you can take it away, sir.
Okay, thank you very much, Leroy. Good evening, ladies and gentlemen. Like what Leroy just said, I'm Tendai. I'm from Zimbabwe, and it's to have English among the 30 most influential, as well as young people making impact in Africa and Arab. And I'm one person who believes that I don't belong to a particular continent, neither do I belong to a country. I'm an Afro-Arab citizen. I'm a citizen of the world, and this is what drives me. So my way, I'll start by taking you through my journey for the place. I'm a young man. I started a business called Bridge Tech Solutions. I'm a social entrepreneur. So basically what we do at Bridge Tech Solutions is we come up with education softwares that try and reach out to the marginalized communities. So I mean, with United Nations, as well as the Millennium Fellowship, which is a program so with young people across Africa and the world at large to train them on how best they can implement and become the social change that they would want to see. So over the past 2 years, my work has been dedicated towards ensuring that Africans and Africans are living beyond Africa and other continents have access to quality education. We recently launched a program, a mentorship program in India, which was awarded the Mentorship of the Year award in 2020. And this program seeks not only to impact, or impart skills to young people, but also to try and ensure that people get to education of where they come. So I've worked with organizations such as the United Nations, UNICEF, which happens to be one of our funders for the recent for COVID-19 is called project. Is basically named in my language, but it's a global platform where young people get to access education wherever they are. And I've also worked with the likes of World Youth Forum. In 2019, I had the privilege of traveling to Egypt, not only to just see the beauty in Egypt, but to also share my 2 cents on what I think we should do to try and strengthen Africa in our relationships. So after traveling to Egypt, I'm an author, and I believe that we should be the ones to stories of our own continents, our own nations, and even our own personal lives. So I write books not only for individual development or personal development, but I write books also for organizational development, books that speak for stories of continents, books of stories of nations. And this is my way to those in Egypt. You might have made a book, which is a product that I worked on after traveling to the beautiful Egyptian pyramids. So I'm one person who believes that there is so much power in unity and telling stories in our own language. So over the past 2 years, I've had the privilege of sharing programs with the countries of Rwanda, the opportunity to share, my thoughts on what we can do to strengthen Zimbabwe-Rwanda relationships. I traveled there not only to see the beauty of Rwanda as well, but also to ensure that we build relationships, sustainable relationships, and we also get to learn from each other. And being part of this platform, being part of this influential and impactful young people is not only an honor for me, but it's an opportunity to network. I'm one person who believes that there is so much power in unity. There is Martin Luther says, when 10 spectators might be on a lion. I do believe that like this, when young people like us, we can bail out from the pandemic. So it is high time that we unite. I believe that this will not only build up, will not only bring or give birth to sustainable partnership, but also create relations between Africa and Arab. And to set things straight, like what I just mentioned, I'm one person who believes that I was only born in Zimbabwe, but I'm a global citizen. So I travel not only to see
with the change in stories of Africa. So I'm one young person who was named among some of the big corporates, as they call me the part of personal branding. So wherever I go, if I see this, you know that you see me. I also do consulting, not only for individuals, but for organizations who seek to tell their stories in their indigenous languages and get global attention. So I've worked with organizations in Egypt. I'm sure Green Nation, if they were here, they would have testified how much I love Egypt, and Sharm El-Sheikh to be specific. I've also worked with organizations in Kenya and if we unite, the world will only become a better place if we collaborate. And I believe this opportunity has given us, you know, that time to see what others are doing, to see what's being done in other continents. So as the speaker until tomorrow, thank you very much for the opportunity, and congratulations on launching a successful initiative that is not only giving the spotlight to young people across the world, but it's also creating partnerships and also getting to tell the stories of Africa and Arab at large. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much, Mr. Tendai. And from what you were saying, is one person that is involved greatly in creating applications for education to improve the education system within the country and on the continent. And I find that to be almost the same in the same field as Mr. Akram. So I don't know, you guys can probably collaborate and create something magical, collaborating across languages, especially Arabic and English. Ms. Heba, please do take away, and so that we can be able to hear from our last speaker, I believe, for the night. Are you ready? Yes, thank you, Larry, and thank you for this inspirational work that you are doing, Mr. Tendai. Let's turn now into Arabic. Mr. تنداي هو من زيمبابوي، مهتم جدا بالتعليم ومهتم خاصة بتعليم الأطفال. بيوفر لهم applications إن هم يحكوا فيها قصص تعليمية علشان يتعلموا أكتر، ومش بس في زيمبابوي، لأ على مستوى القارة الإفريقية. الحقيقة تنداي عنده معتقد راسخ إن مش بس فكرة التبادل الثقافات، مش بس إن أنا بسافر لدولة تانية بستمتع بمناظرها الجميلة أو ببقى كأني سائح فقط، لأ، هي الفكرة إن إحنا نعمل شراكات بين الدول، نتبادل الخبرات ونتبادل الثقافات، لأن التكامل ده هو اللي بيخلي العالم أفضل وبيخلي فيه فرصة للتعاون وللتنمية على مستوى القارة وعلى مستوى المنطقة العربية طبعا والإفريقية. تنداي تم تكريمه في أكتر من بلد، وهو متحدث وزي ما قلت لكم كده هو كاتب قصص، فده بيساعده أكتر إن هو ينقل الثقافات، وهو معجب جدا بفكرة المبادرة لأن هي بتدعم فكرة التكامل بين الثقافات، وإن إحنا كمان بنمد الشباب بمهارات تعليمية كويسه. ليري اضاف ان دي فرصه جميله ان ممكن اكرم بما انه بيشتغل في مجال التعليم، وتنداي بما انهم بيشتغلوا في مجال التعليم، ان هم ممكن يعملوا شراكه ويتبادلوا، خصوصا في مجال اللغات سواء الانجليزيه او العربيه، فدي فكره كويسه جدا. بس اعتقد اكرم الكونكشن عنده مش قوي، فعشان كده تقريبا هو مش موجود. كمان للاسف كان المفروض يبقى معانا واحده من ابطالنا النهارده في ريال عربي من تونس، ولكن للاسف الشديد عندها مشاكل في الانترنت فما قدرتش تكون معانا، فبالتالي احنا هنروح دلوقتي لختام المسك لمصر الحبيبه والاستاذ حسام الدين محمود. والحقيقه استاذ حسام الدين محمود هو ضيف شرف على المسابقه، لان تم توجيه العديد من الترشيحات، تم ترشيحه من العديد من الناس اللي اسهاماته في المجال العمل الافريقي، المجال العمل الشبابي. هو أستاذ حسام هو ناشط شاب مصري يعمل كرئيس لبرلمان شباب وادي النيل، والأمين العام لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، ومدرب معتمد في التنمية المستدامة، والأمين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة. هسيب لك الفلور يا أستاذ حسام، بس الأول هدي بريف صغير بالإنجليش عشان الناس تبقى معانا يعني. Now, ladies and gentlemen, we have Mr. Hossemuddin Mahmoud from Egypt. He is a young person, activist,
who works as a president of the Nile Valley Youth Parliament and the Secretary General of the Foundation for the Volunteer Team for Humanitarian Work. He's also a certified trainer in sustainable development and the Secretary General of the International Federation of Sustainable Development Experts. So the floor is yours, Mr. Hussam. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على الجميع. برحب بزملائي وأصدقائي من القيادات الشبابية في المنطقة الأفريقية والمنطقة العربية. سعيد جدا بالاستضافة والمشاركة مع زملائي. حقيقة تجربة بطل أفريقيا تجربة غنية جدا. سعدت إني كنت أحد الفائزين بيها، وتجربة بالنسبة لي متميزة جدا وإضافة كبيرة لي على المستوى الشخصي. الحقيقة حسام الدين محمود هو شاب مصري مهتم جدا ومهموم جدا بالقارة الأفريقية. لديه حلم كبير جدا إنه أفريقيا تكون في مكانتها الحقيقية التي تستحقها، ولما تمتلكه من قدرات كبيرة جدا وعظيمة، وكمان بما تمتلكه من قيادات شبابية في تقديري إن هم الآباء المؤسسين للأجيال القادمة من المجتمعات الافريقيه. بدأ العمل الافريقي معايا في مبادره مجلس القيادات الشبابيه لابناء وادي النيل، وهي جمعت ما بين شباب مصر وشباب من دوله السودان وشباب من دوله جنوب السودان. الحقيقه خدنا فيها مجموعه من الجولات الجيده، وايضا قدمنا تجربه جيده على مستوى الشباب في البلدين فيما يخص جزئيه المشروعات والافكار. ووصولا الى برلمان شباب وادي النيل الذي دشن في جامعه الدول العربيه، وشرفت باختياري رئيسا لهذا البرلمان لعام 2018. وصولا بعد ذلك لعام 2019 شرفت باني مثلت مصر وشباب مصر السياسي امام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس لمصر ورئيسا للاتحاد الافريقي في ذلك الوقت، وتكلمت عن التكامل العربي الافريقي وعن ضروره ان يكون هناك دعم وتشجيع للمبادرات الشبابيه الافريقيه. والان لدينا مؤسسه مجتمعيه. هذه المؤسسه تعمل جنبا الى جنب مع اتحاد ايضا صنعناه في بريطانيا ومدرج في قسم التنميه المستدامه في الامم المتحده. العمل ما بينهم مشترك بمجموعه من الشباب الافريقي ايضا والشباب العربي. سعينا من خلاله ان احنا نقدم تجربه جديده، وجدنا انه الشباب في افريقيا، الشباب الجامعي وخريجين الكليات المختلفه، لديهم شويه اهتمام بالعمل السياسي وبتنميه بلادهم، وده بالتاكيد الامل والمنشود بالنسبه لنا يعني. وكان لزاما علينا ان احنا نتكلم عن التنميه المستدامه، وهي اهم مفردات العالم النهارده واهم التوجهات اللي العالم اجمع عليها. لدينا في مصر اجنده وطنيه، اجنده 2030 تم توطينها مع مؤسسات الدوله الوطنيه، واجنده الاتحاد الافريقي 2063. هي عملنا مجموعه مبادرات تدريبيه لشباب مصري وشباب افريقي من مختلف الجنسيات الافريقيه، على اساس الجميع يكون له حق المشاركه والتعلم في هذا المجال، لانه علشان نقدر نحقق هدف مشترك لابد ان الجميع يكون لديه نفس الثقافه والمعرفه والعلم. وصولا الى اننا عملنا منصه لمكافحه الارهاب والتطرف، لانه ايضا تعاني منطقتنا الافريقيه والعربيه من وجود لبعض التنظيمات الارهابيه، فاردنا حمايه شبابنا شباب المنطقه العربيه والافريقيه من هذا الوجود الارهابي الذي يريد ان يحطم امال وطموحات هذه الامه القويه والعظيمه. والحقيقه نجحنا جدا، وكان لدينا عدد كبير جدا من الشباب مهتم وشارك وحصل على الحقيقه على امتيازات من افكاره، لانه شرحنا هذا الموقف واتكلمنا عنه من خلال متخصصين ومن خلال ابعاد مختلفه على المستوى السياسي والعسكري وعلى المستوى الديني وعلى المستوى الامني. وصولا ل حاولنا نخرج مجموعه اجيال مختلفه في مجالات بعيدا عن التنميه المستدامه والسياسه،
أطلقنا منصة لشباب المحامين. هذه المنصة موجودة في جمهورية مصر العربية. الآن نعمل على إنه يكون لها امتداد عربي وإفريقي. هذا الامتداد نحاول من خلاله إننا نصنع منصة متسعة للشباب الذي يعمل في هذا المجال، لكي يكون لدينا حقوقيين، ويكون حقوقيين وطنيين، ويكون لدينا شباب لديهم مفهوم الحقيقي للعدالة والمساواة، لكي ننزع عن أنفسنا وعن بلادنا كل ما هو متعلق بالنزاعات والاختلافات. في تقديري ان ده ممكن يتوقف عند الحد الذي يعني يملأه العلم والثقافة والفهم. فاحنا نريد جيل من الشباب يؤمن حقيقي بهذا الفهم الخاص بالعدالة والمساواة، وبالتالي احنا بننظم ذلك في الوقت الحالي. خلال ايام هيكون في دورات للشباب الافريقي من خلال هؤلاء الشباب المحامين في مصر، وده نوع من انواع الربط ما بينهم والتشابك والتلاحم، ووصولا الى مبادره حاليا بنعمل على تحقيقها، وهي مبادره البيت الافريقي. اخذنا جميع موافقاتها. هذه المبادره بنسعى من خلالها اننا نتحدث عن بعض المشاكل الافريقيه، واهمها مشاكل اللاجئين. نحتاج الحقيقه ان يكون اللاجئين شركاء في مسيره العمل الافريقي. عايزين نخرج بالشباب من مفهوم الاحتجاج والحديث عن ملفات ومشاكل ملفات الى العمل على تغير هذا الشكل وتحقيق الحقيقه نجاحات فيه وتحركات وخطوات ايجابيه. فده هدف بالنسبه لنا، وهنتوسع في برلمان شباب وادي النيل وصولا لعضويه دول اخرى. ايضا لدينا مجموعه من الابحاث بنقدمها وبنخليها متاحه من خلال مركز للدراسات الاستراتيجيه والسياسيه والتنميه المستدامه هنا في جمهوريه مصر العربيه، ومتاح لجميع شركائنا الافارقه في مصر وخارج مصر. كمان احنا نهدف الى مزيد من الترابط الافريقي. خلينا نقول انه النهارده كنا بنتكلم ايضا على مساله البيئه واستدامه البيئه في افريقيا، وافريقيا التي افتقرت الى التنميه. والحقيقه اكثر البلاد في العالم التي عانت من سوء البيئه هي افريقيا، بالرغم انه حركه الصناعه الكبرى لم تكن في افريقيا، كانت في الدول الاخرى، ولكن تاثرت بها افريقيا بشكل او باخر. في عملها تناشد جميع الشباب. نحن مستعدين، وانا على المستوى الشخصي مستعد انه اساهم واساعد في اي عمل افريقي مشترك من شانه تحقيق التنميه والتقدم للشباب الافريقي. وانا على ثقه تامه انه شباب افريقيا يوما بعد يوم بيتقدموا وبيحققوا نجاحات تلو الاخرى، من اول الذين يعملوا في مجال الطفل وصولا للعمل الجامعي ووصولا الى مجالات مختلفه، من اول التنميه المستدامه الى الصناعات الصغيره والهندسه والدراسات المختلفه. احنا كمان عندنا نادي للمراه الافريقيه، لان احنا بنهتم بالمراه الافريقيه، نريد ان تكون في المقدمه بثقافتها المعروفه وبافكارها المستنيره. المراه الافريقيه جزء من الحركه الوطنيه الافريقيه، والشباب الافريقي جزء من الحركه الوطنيه في افريقيا. فاحنا بنعتز ونتشرف بامتدادنا الافريقي. وانا في تقديري ان افضل مناسبه حصلت ليا في عام 2020 هو فوزي ب هذه البطوله مع زملائي اللي بقدم لهم كل التحيه والتقدير والاعزاز. واتمنى ان احنا نتشارك مع بعض دائما، لان الهدف واحد والمصير بيننا ولنا واحد. وبشكر منصه حراس القياده الافريقيه، وايضا بشكر مؤسسه ماستر مايند، طبعا الزميله الاستاذه هبه والزميل الاستاذ ليروي، وكل التحيه والتقدير والاعتزاز، والى مزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله معا نستطيع ان نحقق مزيدا من الرفعه والازدهار والنجاح لعموم القاره الافريقيه، امتدادنا الحقيقي والحضاري. شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ حسام.
Hussam, as he mentioned, that he stressed on the collaboration and the cooperation between all the African youth and the Arab youth as well. He has participated in so many initiatives, and he has initiated himself so many initiatives like the African House and the African Women Club, and a lot of initiatives. I cannot mention them all. So he is concerned about the young African people and how they can harness their potential, not to protest, not to ruin or destroy their communities, but to harness them and direct them towards the development and construction. So he mentioned that in Egypt we have our own vision, our strategic vision, 2030 vision, which is working in the line with the SDGs and in the line with the 2063 agenda of the African Union. So he mentioned that we are working in Egypt with the African youth in order to have this kind of collaboration and integration for us to improve and for us to develop and upgrade all the fields and aspects that concerned about youth, because it's not only about politics, it's not only about the fighting terrorism and extremism. It's also about caring about the environment and the climate change and everything that concerned about the sustainable development. So now I guess we are going to the most important part in today's event and gathering. It's time for you to mention and ask your questions or give your comments. Please raise your hand in order for us to have everything in order. دلوقتي ميعاد ان احنا هنفتح باب الأسئلة، فهستأذنكم اللي حابب يسأل سؤال هيرفع ايده وهناخد تباعا سواء بالعربي او بالانجليش هيتم الترجمه. ويا ريت بعد اذنكم تقولوا ان السؤال موجه لاي متحدث علشان ما يحصلش لخبطه. Larry, back to you. Okay. Thank you very much. Like you said, this is probably the most important part. Of course, it's been great listening to the champions talk about their journeys, talk about their adventures, talk about their ideas, talk about everything that they've been doing, because it's inspirational. This is what basically what the continent is going to be built on for the next 100, 200 years. In the future, people will be talking about these champions the same way that today we talk about the former president Nasir and those that founded the Organization of African Union, and even those that came before them. And like I posted earlier on, if you have a question, you can either raise your hand so that you can go first, or you can post it below, pointing out who exactly you're asking the question to. I see there's people that have already raised hands. Saddam Abdul Salam. Did I say that the right way? Hello? Okay, so please go ahead, ask your question in whatever language you feel comfortable in. We have translation for that. اوكي بس مش عندي اي سؤال اساله، يعني انا سمعتهم كلهم. تمام يا عبد السلام. استاذ صدام، حضرتك عندك سؤال؟ اتفضل يا استاذ صدام. Okay, I think Mr. Saddam has a technical problem. So can we move to the next question, Larry, please? Okay. While Mr. Saddam is correcting whatever the issue on his side, can we have Miss Ezra? Yes, it's Isro. Okay, please. It's how do I say it? Isro. Istro. Yes.
Thank you very much. Please go ahead in whatever language you feel comfortable in. Okay, so first of all, I want to thank you all for this super wow event, as I have to describe it. And I want to thank every speaker for their sweet words and their advices. And let me move in Arabic and ask my question to Miss Maisa. مبدئيا كده احنا يعني كل السبيكرز كنا بنتكلم almost عن كل المجالات او ذكرنا almost كل المجالات وازاي كافريكانز وكعربس ممكن كلنا نكوبريت ونتعاون انه احنا نعمل ديفلوبمنت في كل المجالات دي. مس ميسة اتكلمت عن الفولنتير هاب which is يعني مؤسسة رائعة جدا. وسؤالي هو how to motivate youth for voluntary work. هي قالت انه الاودينس او التارجت اودينس بالنسبه لها هم الاطفال. انا مش عارفه طبعا الاطفال دولت بنتواصل معاهم دايركت ولا من خلال المدارس او المؤسسات او النوادي او كده، يعني بنتعامل مع ده ازاي؟ ما فهمت. دمج الشباب ازاي؟ بندمج الشباب ازاي؟ بنحفزهم وبنقنعهم، خاصة ان احنا دلوقتي في شباب كتير برضو بيعاني من الظروف المادية، ويعني بيتجه اكتر لان هو يدور على حاجة يكسب منها فلوس اكتر من ان هو يشتغل voluntary work مش هيجيب له فلوس. فازاي نوازن ما بين ده وما بين ده؟ ده سؤالي، وسوري يعني فور ان انا طولت يعني، بس thank you all. مساء الخير، شكرا جدا يا إسراء على سؤالك. طيب بالنسبة للسؤال الأول بتاع الأطفال، احنا بنوصل للأطفال ازاي؟ طيب احنا في مصر التارجت بتاعنا هو اللاجئين، الأطفال اللاجئين. بنتواصل معاهم ازاي؟ بنتواصل معاهم ازاي؟ من خلال المبادرات ومن خلال المؤسسات والمنظمات اللي بتشتغل على اللاجئين. على سبيل المثال مثلا عايزين ننزل منطقة أكتوبر، عايزين نشتغل على الأطفال اللي في أكتوبر، بنبدأ نعمل لينك مع مبادرات بتشتغل هناك، وبنبدأ ننفذ معاهم. بنروح وبنقابلهم وبنعرفهم المحتوى بتاعنا، ونبدأ نحدد ميعاد وبننزل مع الأطفال. دي برضو دي طريقة. الطريقة التانية المدارس. طبعا الفترة اللي فاتت عشان كوفيد وكان صعب جدا ان احنا ننزل مدارس، كان في بس في فترة كان فيها المدارس السودانية شغالة خصوصا في منطقة فيصل، فقدرنا ننزل ونفذنا حوالي 12 ورشة عمل مع الأطفال. والحقيقة المدرسة ساعدتنا في ده جدا إن احنا نقدر ننفذ ده. برضو نفذنا في أرض اللواء مع تضامن، اشتغلنا معاهم لفئة اللاجئين هناك. فالأطفال بنقدر نوصل لهم عن طريق الجهات الرسمية اللي بتشتغل معاهم. ده من حيث لسه احنا بادئين وما عندناش لسه الداتا بيز للأطفال أو المناطق أو كده عشان نشتغل معاهم. بالنسبة للسودان برضو لو حابة تعرفي، احنا شغالين برضو مع الأطفال حاليا، متارجتين الأطفال زي أطفال السكري أو أطفال أمراض الكلى، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن برضو المدارس قافلة. فدلوقتي حتى حاليا وأنا بكلمك النهاردة كان في شغالين مع أطفال مرض السكر في السودان. ده بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني بتاع الشباب. طيب أنا عايزة أفاجئك وأقولك إن الشباب شغوفين جدا بالتطوع بشكل مش طبيعي. هديكي مثال بسيط جدا. احنا اول امبارح في المنظمه فتحنا استماره التطوع. خلال 24 ساعه اتقدم 1000 متطوع عن طريق الاستماره عشان يكونوا معانا في المنظمه. يمكن احنا ما بنديش فلوس او العائد مش مادي، ولكن احنا بندي حاجات تفيد الشخص ده ان هو يلاقي شغل كويس، يساعده ان هو يلاقي شغل كويس، زي الشهادات طبعا اللي بتفيده جدا من عندنا. شهادات الخبرة بيبقى عندنا في المنظمة زي CV لكل متطوع بالمهام اللي هو اشتغلها وعملها. فأنا شايفة إن الشباب بالعكس هم
متحمسين جدا ان هم يدخلوا في مجال العمل التطوعي. انا مش شايفه صعوبه في ده جدا ابدا، قصدي لان هو اوكي بيشتغل بيجي عشان يتطوع ويفيدنا بوقته، بس في نفس الوقت احنا او الجهات عامة مش فولunteer hub، الجهات عامة اللي بتستقطب متطوعين هي بس. هل أنا رديت عليكي بشكل كويس أو عندك استفسار تاني؟ تمام يا ميسة، أنا بس عايزة أتأكد منك في نقطة إن الشباب ال1000 فورم كانت من سن كام لكام؟ إن إحنا مثلا التارجت بالنسبة لنا على ما أنا سمعت منك إنه من 18 ل 35، فالفورم اللي إحنا بنتكلم فيها ديت من سن كام لكام؟ يعني ال1000 من 18 ل 35 سنة، من 18 ل 35 سنة. قصدي الغالبية ده السن يعني اللي قدم معانا. أنا يعني قصدي الغالبية بقى من معايا 18 إسراء؟ ل 25 ولا من 18 ل 20؟ سامعاني كويس يا ميسة؟ طيب هو لسه ما عملناش فلتريشن للاستمارات، ما عملناش فلتريشن بصراحة، وما قسمناش لسه الأعمار، بس ولكن لو انت حابة نتواصل فيما بعد وأعرفك، لو انت حابة تعرفي تفاصيل أكتر، تعرفي أي فئة حابة إنها تندمج في التطوع أكتر، أنا ما عنديش أي مشكلة، تشرفيني. يا ريت يا ريت يا ريت، ويعني مش عارفة أتواصل معاكي إزاي، بس قولي لي من خلال إيه؟ وكمان حابة الدول، يعني كان مش من بلد معينة أو الإقبال من موجود في حتة معينة، محصور في بلد معينة، لا كان من جميع الدول وبشكل كبير جدا. هل تمام. عندك أي استفسار تاني؟ لا لا تمام، بس أنا عايزة أعرف أكونتاكت معاكي إزاي؟ طيب أنا ممكن أبعت لك على البرايفت هنا في الشات، هبعت لك رقم الواتساب بتاعي. زي أوكي تمام. تمام. شكرا لك. ميرسي جدا. ممكن ده يا هبة أستأذنك؟ طبعا هو ده الهدف أصلا. شكرا. أنا عايزة يعني أشكر ميسة وعايزة أشكر هبة. أولا يعني اسمحي لي يا هبة إن أنا بس أقول إحنا زمايل أصلا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، ودي حاجة تشرفني. إنه للأسف إحنا بسبب الكورونا ما قدرناش نعمل World Youth Forum 2020، يعني انا بالنسبه لي دي كانت حاجه رائعه. الجاذرينج ده رجع لي انا شخصيا الروح دي، بسبب طبيعه شغلي ان انا انشغلت مع الكورونا وكده كميديكال فيلد، بس كانت فرصه رائعه بالنسبه لي بصراحه الايفنت يعني. فثانك يو اول اجين بجد. ميرسي يا إسراء، ده احنا اللي اتشرفنا بوجودك، وانا متشرفه على المستوى الشخصي ان انا اعرفك، وعلى المستوى العملي ان احنا زمايل. شكرا جزيلا. Excuse me guys, I'm gonna translate a bit what was the discussion about. We have Ms. Isra Al-Basti. She is from Egypt and she is working in the medical corps, and I'm honored to have her as a colleague in the Presidential Leadership Program PLP in Egypt here, and also on the personal level as a friend. Her question was forwarded to Ms. Maisa Mahdouf from Sudan. She was asking her about how they can convince young people to get involved with them, and what are the means that they use in order to engage also the children with them. So Mrs. Maisa answered, telling her that lucky for them, they opened today, for instance, the volunteer call for volunteers, and they received more than 1,000 requests in application in order to get involved. That shows an interest to involve with the initiative. So she mentioned that already the young people have the passion and have the energy and the power to engage more in the social activism and the social volunteerism. And as for the children, she mentioned that she get to contact with them through similar initiatives or through schools, but unfortunately, during the COVID situation, it was a bit hard, but they managed to keep in touch with them. They
she want to know more about the average age of the participants or of those volunteers who showed interest into involved with the volunteer hub organization, and they will get in contact on WhatsApp in order to know more about the initiative and to get involved more. So thank you both. Back to you, Larry. You are muted, Larry, again. Oh, sorry about that. The next question is supposed to come from Mr. Abdul Rahman. Oh, is that the correct way to say it? Hello, assalamu alaikum. All right. اولا عندنا باليمن لما تحاول انك تعمل كمشروع او كتقدم لعمل ايجابي تطوعي وكذا، فما تلاقيش دعم خاص، انه ما تلاقيش شخص يساعدك ويمسك بيدك ويتعاون معك علشان انك تستطيع وتستمر انك تقدم خدمه للمجتمع. فمثلا انا تقدمت كامين عام لمبادره تطوعيه شبابيه صحيه، فكان مشروعنا بالتطوع حول المشاريع مختصة بالصحة والنظافة الشخصية وكذا، من اهتمام خاص يعني كشباب صحي خاص. لكن للأسف فوجئنا بأنه أغلب المؤسسات تستغل جهودنا وعملنا لصالح حسابهم الشخصي، ويتلقون الكثير من الدعم وكل شيء، يعني صار بصراحة طلعنا خسرانين ولا مستفيدين أي حاجة. بنفس الوقت حتى إنه ما لقيناش شهادة مشاركة بهذا العمل. وشكرا جزيلا. Okay, Miss Heba, I think you could do a little translation on that before you go to the next question, or whether it was a question or suggestion. You are muted, Miss Heba. So you got me now. So I'm just asking Mr. عبد الرحمن, أي من المتحدثين بتوجه لهم سؤالك يا أستاذ عبد الرحمن؟ متوجه تقريبا للجميع، لكن بالأخص أنت يا أستاذة هدى. أنا؟ Okay. So Mr. Abdurrahman is directing the question to me. Okay, so he is asking about how we can support the young people, especially the Yemeni young people, because they have been involved in so many initiatives and no one supports them. And unfortunately, they use their potential and they use their effort and their activities, and named it after them, and not to recognize their work and their initiatives, and they even don't get like certificates or formal recognition from the organizations or institutions that they are serving. So he asking me how we can support and overcome this challenge. So I'm gonna answer in Arabic and then I will translate my answer. يا أستاذ عبد الرحمن, هو للأسف الشديد اللي أنت بتتكلم عنه ده موجود في كل الدول، مش هخص الدول العربية بس ولا دول إفريقية بس، ده موجود في كل الدول. ومع العدد المتزايد مع الشباب، إحنا عددنا كشباب تعداد سكاننا بيكبر، فهتلاقي كل شاب بيطلع بمبادرة. في ناس منهم بيكونوا يعني خليني أقول في ناس بيكونوا صادقين وفي ناس فعلا بيكونوا عايزين يعملوا حاجة، وفي ناس تانية بتبقى بس عايزة تعمل كده لمجرد إن هم يبينوا إن هم بيعملوا حاجة لكن ما فيش هدف أساسي. وللأسف الشديد أنا مش متحاملة على الشباب والله، أنا بواجه نفس المشكلة، بس اللي أنا بتكلم فيه إن ساعات كتير إحنا كشباب بنسيء لأنفسنا للأسف الشديد، لما أولا بنبقى مش صادقين أو ما بنكملش اللي إحنا بنبدأه. ده ممكن يرجع لأسباب كتيرة جدا، ممكن يكون أسباب نفسية تتعلق بأن أنت بتحس بأن أنت محبط أو أن أنت مش عايز تكمل، أو أسباب بتتعلق أن أنت بتحس أن الموضوع
تقيل او الموضوع خلاص ما بقاش يعني مش بتحقق منه منفعه، او بيكون انت متارجت ان انت مش عايز تعمل بدات الموضوع تطوعي بس بعد كده عايز تحقق منه ربح، فللاسف الشديد ما بيحصلش على المدى القصير، لان زي ما انت قلت مفيش حد بيدعم، فبالتالي بتحس ان الموضوع يعني خلاص مش مهم، فالناس بتاخد انطباع عن الشباب ان هم مش جادين. ده غير الكونسبت اصلا او المفهوم المترسخ عند معظم الناس ان الشباب مش قادرين، او الشباب ما عندهمش العلم او ما عندهمش الخبره، لو دخلوا في اي حاجه هيبوظوها، بالمصري كده اي حاجه هيخربوها. فللاسف الشديد ده مع بعض الشباب مننا للاسف بيدي الانطباع ده، فبيساعد في ان الصوره الذهنيه عننا ما تبقاش كويسه، فبالتالي بتلاقي ان اللي بيدعم الشباب قله قليله، وقد تكون غير صادقه زي ما انت قلت، او ليها اجندات مختلفه. نعمل ايه؟ نعمل ان احنا نبدا بنفسنا. يعني ايه؟ يعني انا اهو على سبيل المثال المنصه اللي انتوا عليها دي، المنصه دي منصه تطوعيه، ما فيش حد، احنا ما بناخدش تمويل من حد، ما عندناش اي حاجه، احنا كل اللي بنعمله ان احنا زي ما انتم شايفين، وفي منكم ناس مشتركه في برامجنا اكتر من مره خصوصا من دوله اليمن، بوجه لهم طبعا التحيه والتقدير لان هم مستمرين معانا. عملنا برامج كذا برنامج واشتركوا فيه، واعتقد ان هم استفادوا منه، لان هم لو ما استفادوش منهم ما كانوش هيبقوا موجودين معانا النهارده. ده على سبيل المثال حاجه ممكن نقدر نعملها باقل التكاليف اللي ممكن تبقى عندنا. انت مش محتاج اكتر من لابتوب او موبايل وانترنت كونكشن، مش محتاج اكتر من كده، ومحتاج بس ان انت تكون صادق وعندك شغف وصادق في اللي انت بتعمله علشان تقدر تكمل حتى لو في تحديات كبيره. ده بالنسبه لي، ده على المستوى الشخصي والانساني بقول لك الموضوع ده، ما تعلقش طموحك او املك على ان حد يدعمك او لا، لان مش كتير جدا بنلاقي حد يدعمنا، بالعكس بنلاقي ناس تكسر فينا، سواء كانوا شباب، يعني ممكن نلاقي زمايلنا واصحابنا هم اللي بيكسروا فينا كمان، مش ناس من بره او ناس ما يعرفوناش للاسف الشديد. فنصيحتي الشخصيه الاخويه لو تقبلها مني، ما تستناش حد، وما تبصش لا الانظمه ولا الحكومات ولا مؤسسات ولا اي حاجه، ابدا بنفسك وتوكل على الله، وان شاء الله الامور هتتحسن شيئا فشيئا، طالما نيتك صادقه، وطالما في ناس يعني في ناس حواليك بتستفيد من خبراتك او بتستفيد من البرامج اللي انت بتعملها. I'm gonna translate. I talk too much. I'm so sorry. So I was telling him that we have not to depend on people to support us. We don't have to wait for people to recognize us and appreciate what we are doing. What we have to do is to believe in ourselves, to invest in ourselves, and use the affordable resources. And I mentioned that, for example, or for instance, this initiative is just, a digital initiative. All we need is just to have a good internet connection and a mobile phone or a laptop to have this beautiful gathering. And I mentioned to him that most of the Yemeni people or young people who have contributed with us in previous programs, they have benefit from us and from this kind of initiatives. So anyone can use that, anyone can do that. And if they didn't benefit from these programs, they will not be here with us today. So all we have is just to believe and not to depend on anybody, just to start and believe in what we are doing, and not to get desperate and not to get disappointed, because at times we as a young people are like fighting each other and letting each other down. So you cannot depend on someone to support you or give you a hand. Just believe in what you are doing and keep going. Thank you, and back to you, Larry. Okay, that's great. Like you said, basically being able to start with what you have. You know, of course, everyone has the idea of being a huge organization, and most youths end up fighting each other over that. But the most important thing is to start. Start with what you have. You know, the small thing that you have right now. Start with it. And so I think the next question is supposed to come from. Can I just check? Sorry about that. Let me just give me 1 minute. All right, Mr. Abomadin. Is he still around, Mr. Madin? Ustaz Abu Madian. Hello?
Okay, seems like he's not available now. So we move on to the next person, Mr. Hamoud. Is Mr. Hamoud available? Mr. Hamoud Ahmed. أستاذ حمود اتفضل. السلام عليكم ومساكم الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. في بادئ الأمر أتقدم لكم بالشكر الجزيل وأرحب بجميع الحاضرين. أتقدم بالشكر حراس القيادة وب30 بطلا من أبطال آسيا وأفريقيا. أتقدم بالشكر على برنامج أنا آسفة أستاذ حمود بس الصوت عندك بيقطع جدا. يتبادلون فيه الخبرات والمهارات. نعم. هل تسمعوني الآن؟ نعم تفضل. كيف الصوت الآن؟ تمام مظبوط، اتفضل. نعم، تسمعوني الآن؟ نعم نسمعك بوضوح، اتفضل. نعم. شكري وتحياتي لجميع الحاضرين، ومن أرض اليمن، أرض الحضارة، أرض التاريخ، نرحب بكم أيضا، ونشكركم على جهودكم المبذولة في إنجاح هذا البرنامج الذي يهتم بالشباب ركيزة اجتماعية تقوم عليها تنمية نماء البلدان وتصيها وجهها انتباه إلى هذا البلد التاريخي الذي بلد الحضارات وملتقى جميع العرب، ولما يعانيه هذا البلد من أستاذ حمود أنا آسفة جدا بس الصوت عند حضرتك بيقطع. أكلت إن في فهل لدى هذا البرنامج، برنامج التنمية المستدامة واتحاد شباب آسيا وأفريقيا، لفتة صوت الصوت شوية يقطع وشوية يبقى كويس، فأنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه بصراحة. طيب ممكن أقترح على حضرتك حاجة لو سامعني كويس، ممكن لو حضرتك عندك سؤال تكتبه في الشات بوكس وتقول موجهه لمين علشان يعني نقدر نتواصل ونجاوبك طالما مش قادرين نسمعك كويس، معلش. لعل الصوت الآن تمام. هل وصل الصوت الآن؟ لا يا أستاذ حمود بيقطع برضو. بس إن شاء الله سيكون لنا تواصل وسأطرح سؤال في الشات إن شاء الله. So Mr. Hamoud has a technical problem. He was thanking the initiative for bringing Arab and African youth together, and he was emphasized on having this kind of collaboration in order for us to benefit from each other experiences. And back to you, Larry. Thank you, Mr. Hamoud. All right. Thank you very much. Just sorry that because of that situation. Hopefully, maybe we can try again tomorrow. We have another day tomorrow, fully packed with more speakers and more participants.
So maybe he can also take part tomorrow and be able to put forward his suggestion or question, whatever it was. And since I don't see any other hands, right? There's no one else, right? Yeah, I guess so. I have a question. I have two questions that I would like to ask. Mr. Akram, I don't know if he's still around, and Mr. Tendai, since you guys are involved in the same field, my question would be, how can we make education or formal communication in Africa and Middle East possible using our local languages? Right, because you guys are involved in education, so I want to I don't know if you guys have an idea of how we can start to use our local languages in order for us to educate ourselves and even communicate formally. That's the first question. And second question to Mr. Miguel, if he's still around, how can we, because so far, as much as I've seen, most events on the continent of Africa happen in North Africa. How can we be able to reciprocate the hospitality that we have been given by countries in the north, right? So that they can also be able to come down to the what? To the south. I'm sure Miss Heber would one day love to travel to Zimbabwe to see Vic Falls and be able to enjoy the local meals. How can we be able to do that? Those are my two questions. So I think I'll start with Mr. Tendai and Mr. Akram. You can go ahead with your answers. Mr. Tendai, I'm so sorry, but we cannot hear you completely. It's cutting off. Yeah, can you try again, Mr. Tendai? We couldn't hear you. Hello, Mr. Tendai. Okay. I think while Mr. Tendai is trying to fix up. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you, but there's like a feedback from your from the gadget that you're using. Can you try again? Okay, I just tried to fix something. I hope you can hear me. Okay, now it's clear, perfectly clear. Okay, thank you. Okay, thank you very much. I was saying that that's a very good conversation. Thank you very much. Over on in operating system that operates how that change in local language. So I'm sure that all of us would. Okay, so sorry, Mr. Tendai. I think it's, I don't know if it's the network or what, but when you have your video off, your sound is better. So let me. I don't know why. It's okay now. Then I'll just go ahead. Okay, yeah, it's perfect now. So I was saying that over the past 2 years, we've been working on an operating system for gadgets, specifically Android and that can be able to run in your local language. And basically, the whole idea is try to make sure that countries and continents get to embrace and they get access to softwares and platforms in their local languages. And like what you said, it's almost impossible for us to say try to learn as many languages as possible, because I've been to Burundi, I've been to Egypt, and to be honest, you can't learn all those languages even in a single year.
So the whole idea is to try and make sure that we have a software that can be able to be translated to any language. And we've also worked on an application that will enable you I'm sure to all those who attended the World Youth Forum at some point, you can attest to that there are some headphones that can be able to translate from one language to another. And we are trying to have that as part of the lifestyles of Africans. We want to be able to create our own gadgets, our own, I would say, earphones or earpods that can be able to translate from maybe Arabic to Shona in Zimbabwe to English or to another language that you might probably not understand. So we've been trying so much to be able to try and make sure that there is connection and there is integration in terms of languages between what we do here in Zimbabwe, what's being done in South Africa, whether it's Xhosa Zulu, what's being done in Egypt, whether it's Arabic. But it's a long journey, and I'm hoping that with time, we're going to be able to come up with something that will be able, to create the global village that we all dream of. But as for now, I think that operating system is our great achievement, being able to have an operating system that runs solely in Arabic, that runs solely in Shona, in Xhosa, or in Chinese. So thank you very much for that question. And I'm hoping that through collaboration and working with other young people across Africa, we're going to be able to come up with something that will be able not to only help Africans, but the Arab countries and even some parts of Asia. Thank you very much, Mr. Tendai. I don't know if Mr. Akram is available, and if Ms. Herber, you Yes, would have. I'm here. Yes, I'm here. Okay, so do you need Ms. Herber to translate, or you can go ahead and answer? Okay, I will speak in English. Okay. Okay, So great. in a nutshell, I think, in my opinion, I think it's difficult to do that because we have many languages in one country. For example, in Algeria, we have Arabic, French, and Amazigh. So, and this will be a barrier to design an educational curricula. So it's very difficult to use our local language in the education. I think this is my opinion. Thank you. Okay, thank you very much for that. Hopefully, in as much as it's probably difficult, we can find a way. Like, for example, the reason why I'd asked, you can see that in East Africa, they have a language which is a mix of Arabic and the local language, which is Swahili, right? And most of East Africa now speaks Swahili. Even in schools and in their formal interactions, they communicate using Swahili over borders. So maybe we can have that same kind of system, but it's something to think on. To my second question, to Mr. Miguel, are you available, sir? Mr. Miguel? Yes. Okay, so my question was, how can we start reciprocating the hospitality that we have been getting from countries like Tunisia, countries like Egypt, especially countries like Ethiopia, even for African Union programs? How can we start to reciprocate that hospitality as Southern Africa? Could you please come again with the question? All right. I was trying to unmute. Okay. Can you hear me now? Yes, I can. Okay. So I was saying, if you notice, most of the programs that involve the youth have been hosted by countries in the north and maybe some countries in the west, right? Right. So youth from Southern Africa have been traveling to those parts, right? Right. How can we then organize events that allow youth from the north and from the west to also come to the south and be able to experience how life is like in the south? Yes. You understand? Yes, I understood. Well, actually, that's really an important, very interesting question. And I think
based on my experiences as one of the lead concept designer of the first ever high-level youth summit in Luanda, Angola, I do think that collective effort should be the right answer to this question, because whenever we try to design a concept to get together young people from different regions of Africa to come together, either in the Southern Africa, or East or West or Central North Africa, for this kind of efforts, it's highly important that we bring all relevant stakeholders on board. And there, it's really important that we do have the participation and institutional support of the government, at the member state level. This is why our first ever high-level youth summit in Angola was successful, because we had the support of the Angolan government with us. And it was easier for the AU office of the youth envoy to be with us, since everything was collectively, all the efforts were collectively put together. And I think in order to bring in the Southern African young leaders from the West, the Center, East, and North Africa, yes, it's really possible, because we have programs like the Yali Regional Leadership Program in South Africa. It's a program where we have young leaders, young African leaders from the region, and it should not be difficult for us to bring back home young leaders from these other regions when we have relevant stakeholders with us. So many times I always think about, or I always speak about the issue of P3, which is public-private partnership. So it's really important to consider partnership as one of the answers for all these kind of questions. I thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. I hope maybe Ms. Heba, there's need for translation. Yes. اوكي طيب ليري كان بيسأل مستر نيكولاو احنا ليه في افريقيا بالذات كل الايفنتس او كل الفعاليات او المؤتمرات او البرامج الشبابيه كلها متركزه في الشمال او احيانا في الشرق؟ ليه ما يكونش في الجنوب، بحيث ان احنا كناس مثلا انا واحده في مصر اقدر اروح زيمبابوي واحضر ايفنت او فعاليه هناك، او اقدر اروح انجولا واحضر فعاليه هناك. نيكولاو جاوب وقال ان الموضوع طبعا ممكن جدا ان احنا نحققه، هو كل اللي احنا محتاجينه ان احنا بس نسخر القدرات او نسخر الامكانيات، لان ده سهل جدا يتعمل. زي ما في برامج زي مثلا هو ذكر منحة مانديلا واشنطن اللي بتتعمل في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتقدر تجمع الشباب. فهو كل ما هنالك ان احنا محتاجين بس الإرادة، ان احنا فعلا بشباب زينا موجودين نقدر ننظم فعاليات زي دي. فبالتالي انا واسراء هنا في مصر نقدر نسافر زيمبابوي، نقدر نسافر انجولا، ونقدر نحضر فعاليات مهمه زي دي، او فعاليات تخلينا نعرف اكتر عن الثقافات الافريقيه. لان انتوا زي ما سمعتوا الشباب معظمهم جه يشارك في الورلد يوث فورم في مصر، جه شاف مصر، جه شاف شرم الشيخ او القاهره، راح الاهرامات، عرف كتير عن مصر ومتاثرين جدا بمصر. وانا كواحده بقى خليني اقول لكم، معلش انا اسفه هطول عليكم، خليني اقول لكم تجربه شخصيه ليا لما رحت استلم جائزه افضل شاب قائد افريقي لعام 2019 في جامبيا. انا كنت يعني مأخوذه ومسحوره بجمال افريقيا اللي انا بحبها من غير ما اشوفها، ولما شفتها حبيتها اكتر. فحقيقي تجربه زي دي فرقت معايا وخلتني اعرف الناس اكتر، وخلتني احب الشعوب الافريقيه اكتر، واعرف قد ايه ان احنا يعني مترابطين جدا وفي تناغم بينا حتى مع العقبات اللغه او الحاجات اللي ممكن نحس ان هي ممكن تكون عقبات ثقافيه او حاجات متعلقه بالتقاليد. ولكن صدقوني بمجرد ما هتروحوا هناك هتحسوا ان لا، في كونكشن قوي، في ترابط قوي يعدي كل الحدود او يعدي كل العوائق اللي ممكن تحول دون التواصل او التكامل. Thank you, and back to you, Larry. Okay, great. Miss Ezra,
Ezro, is that a hand up? Do you have a question? Yes, I have a question. All right, please go ahead. Talking about I hope I said it correctly this time. somehow. You still I hope with time I'll be able to get it. you will. I know you will, inshallah. Right. So, talking about education and language. So, you were talking about using the formal language, as I heard, but I have some technical issues and I couldn't hear the whole question. But in my opinion, I believe that actually we need one language to unite all of us, because like this event, we are talking about African Arabs, and we are still seeking for translation. You know, I know, and this is super important because we need it. But will we one day find this day come that we all speak in one language? Do you think we can do this? I think it's very much possible. I think it's possible if we're willing to work on it. It's very much possible, and it's very important that we do that. Yeah. So, do you think when we take steps to have this, will we find obstacles or barriers, like everyone have his own language, his own formal language that he is sticking to it and not accepting any other changes? Do you think we are going to face something like this, or it's going to be easy? I think it's very much going to be like you're saying, a case of some people might want to stick with their languages, you know, which is understandable. It's part of your heritage, right? There's going to be barriers, but at the end of the day, it's going to be about, are we willing to make it happen? Yeah. So you see that it comes from people or from politics or leaders. Yes. Yeah. What do you think? What do you think about it? That's Where shall we start from? uh, the way I see it is, language is mostly, especially nowadays, it's mostly influenced by the youth, right? Because if the youth, especially like in my country, I know even Mr. Tendai can attest to this. If we have a certain word that we start using, right, for something, we find a slang word for something, right? That word will eventually catch on even with the adults. It's something very organic. You don't need politicians to be involved in that. You see, and with time, you have realized that you're almost creating a totally new language from what the language was like 10 years ago. You have totally new words. I'm sure it's the same even, for example, in Arabic, right? You have words that youths start to use, right, in the streets, in their circles. And eventually, everyone else will start to use the same words. It almost becomes part of the what? Of the language. And you can almost create, I don't know if that's true, but someone was saying there are different dialects to Arabic, right? Yeah. So they are usually created by language that we speak in the streets. You and your friend decide a certain word works, right? And then you teach it to other people. And I think that's the best way to do it. I don't know what you think. Yeah, I accept it because you know what, I was thinking about it, and your words are so motivational for me to have the steps to start it. Maybe this event would be a very very first step to have this long pathway, but we can move it from here. I believe so. Why not? Certainly. I think we can do that, Miss Heber. I think it's something to consider from what she's saying. How can we Yes, start yes, developing? I'm totally in. I just wanna emphasize on that it's okay to be proud of your identity and your language, but when it comes to collaboration, you have to be open-minded. So how can you are seeking for collaboration and you are just stick to your culture? It's okay to have your own culture,
but you can represent it on so many occasions and in so many ways. But all you have to do is just to be open a little bit to others in order for them to get to know you, because we cannot know each other whether we like it or not. We have to speak, and we have to have this common language. So when we are now speaking English, I can be so proud of my Arabic native language, and I will say, no, I will not speak English. I know English, I know Spanish, and I can choose not to talk, or to use them. But we are not in a political, festivals, or we are not representing our countries on a very high level in order to be so attached to our identity, because I believe that whenever we are in a political position and we are representing our country, we have to show up with our own culture and to hire translation and everything, okay? But as we are now seeking for collaboration, we have to be open-minded. We have to be even curious to know how to interact and connect with other people from other cultures and backgrounds. So I believe that us using English as a common language is important for us in order to have this kind of interaction, because at times when we translate, I cannot translate all what have been said, right? It will be so hard, and there is certain certain terminologies, certain expressions that cannot be translated accurately from both language. Allow me, Larry, to take some comments and questions from the chat box. We have Mr. Sayyid Mohammed. Okay. He is saying that he is a professor in the Faculty of Languages, and he is teaching Swahili. So he is offering here in Egypt, and he is offering to translate the any event or any initiative without on a voluntary basis. So thank you so much, Mr. Said, for this great initiative, and please get in touch with me. Of course, we will be needed to your capacity. Let's turn into Arabic. احنا كنا بنتكلم عن ان ليه ما يبقاش فيه لغه موحده للتواصل بين العرب والافارقه، وان الموضوع صعب شويه، فكان كان اسراء وليوري بيحاولوا يوصلوا لحل وسط. ليوري كان متفائل ان احنا ممكن نوصل للغه معينه زي مثلا السواحيلي في شرق افريقيا، كل الدول في شرق افريقيا يقدروا يتكلموا بالسواحيلي، او عندنا كمان مثلا الهوسه، او عندنا المندنكه، او عندنا اللغات دي لغات محليه وواسعه الانتشار في اقاليم افريقيا. فانا اضفت قلت لا، انا شايفه ان احنا لو احنا عايزين نتكامل ونتعاون وان احنا نتواصل مع بعض، لازم نكون اصلا عقولنا متفتحه، او ان احنا متفتحين للثقافات الاخرى، ولازم يعني نيجي على نفسنا شويه ونتعلم لغه تكون تسهل التواصل بيننا، زي مثلا الانجليزيه على سبيل المثال. كمان شفنا في الشات بوكس او في المحادثات تعليق من استاذ سيد محمد، وهو معيد في كليه الألسن جامعه القاهره قسم اللغه السواحليه، وبشكره جدا على المبادره اللي هو ابداها في ان هو يساعد في الترجمه من والى السواحيلي بدون مقابل. ويا استاذ سيد، لو حضرتك سامعني يا ريت تتواصل معايا، اكيد هنحتاجك، وده يبقى يعني شرف عظيم لينا. كمان عندنا استاذ حمود كان بيتكلم عن ان في اليمن في شباب كتير عندهم قدرات على الابتكار والتطوير. ايه خطتنا لهذا الجانب؟ هو انا مش حكومه عشان اخطط يا استاذ حمود، انا بعمل اللي اقدر عليه في محيط مقدرتي البسيطه جدا، ان انا اقدر اوفر مكان نتواصل فيه ونتكلم، نعبر عن نفسنا، نشوف افكار جديده، نشوف الناس بتتعامل مع المشاكل بتاعتهم ازاي، وازاي يقدروا يحلوها. لان احنا مش احنا بنفضل طول عمرنا بنتعلم، بس احنا الخبره اللي بنتعلمها دي المفروض ننقلها. يعني انا مش بس انا بتعلم على طول، بس مش هفضل اتعلم على طول بس.
يعني وبعد ما تتعلم انت هتعمل ايه بالعلم اللي انت عملته ده، او بالمحاضرات اللي انت حضرتها، او بالبرامج التدريبيه اللي انت حضرتها. انت بتحضرها علشان تستثمر في نفسك وتنقل الخبره دي للاخرين من اللي ما عندهمش فرصه ان هم يكون ليهم فرصه ان هم يحضروا حاجات زي كده. يعني زي ما قلنا قبل كده في برامج كتير جدا، مش كل الناس عندها انترنت، فمش كل الناس تقدر تشوفنا دلوقتي وتشوفنا واحنا بنتكلم. وظيفتنا ان انا اروح لجاري اللي ما عندوش موبايل او لجاري اللي ما عندوش انترنت واوعيه وافهمه واقول له ان في شباب زي الورد بيشتغل وعنده طموح وبيأثر في المجتمع، ان افريقيا دي جميله مش بس كلها صراعات وحروب، ان العرب رغم الصعوبات اللي بيواجهها في الاقليم، وانه اقليم ملتهب على مستوى العالم، ولكن في شباب عندهم الطاقه ان هم يتحدوا حتى صعوبات الانترنت ويقعدوا ويحضروا ويكملوا. كل الحاجات دي في ايدينا نعملها. فانا كهبه يعني وانا كمنظمه ما عنديش حاجه اقدر اقدمها اكتر من كده، ونتمنى ان ده يكون حاجه مؤثره، يعني سواء في للشباب او حتى انا شخصيا بستفيد. انا كل ايفنت بنعمله انا بستفيد من كل التجارب اللي بسمعها. فاتمنى اكون جاوبتك على السؤال يا استاذ حمود. So I'm sorry for talking too much again. So Mr. Hamoud was asking about how we planned as an initiative to, to use the potential of the youth, especially in Yemen. So I told him I'm not a government to, to put a strategic planning, thing. It's not my thing. All I can do is just to offer the platform to exchange knowledge and exchange experiences. And we do not only have to just learn and keep it to ourselves. Our duty is to share this knowledge, to share this information with those who are not leveraged enough to get in touch to the internet. So if I have a neighbor or if I have a friend that cannot access to the internet and listen to us and attend this meeting, I can go to him and tell him about that. There are so many African and Arab young, brilliant leaders that are working to involve in the development of the community and the development of the continent and the Arab world. Thank you, and back to you, Larry. Very much. I see there are no more hands for questions. So I think I just have one last one before we close off for tonight. We have another long day tomorrow. My question would be for Mr. Abed Gharib. I don't know if that's the correct way to say it. Hello, is he still around, Mr. Abed? Abdel Mahdi. سامع. Okay. So my question for him would be, how can we as Africans be able to amplify the work that you guys are doing in the Middle East? As we collaborate together, how can we be able to amplify the work that you are doing? I don't know if that needs translation, Miss Heba. Yes. عبد المهدي هو بيسألك بيقول لك ازاي المبادرات اللي انت اشتركت فيها او اللي انت عملتها يعني في الوطن العربي، ازاي نقدر نفيد بيها الشباب في افريقيا، او ازاي نطبق حاجات زيها في الشباب في افريقيا، يعني حتى مع اختلاف البيئات وما الى ذلك. بس احنا ذكرنا قبل كده ان التحديات واحده والظروف يعني تقريبا متشابهه، فازاي نقدر نعمل ده؟ اتفضل. هلا سهل إن نعمل هيك عن طريق إن إحنا نوحد المفاهيم اللي إحنا حابين نشتغل عليها. يعني في كتير مواضيع إحنا بنشتغل عليها في العالم أجمع، مش بس ممكن بالعرب أو بإفريقيا. فتوحيد المفاهيم وتوحيد المبادرات والأفكار الشبابية وممكن يسوي إنجاز في منطقة ممكن تشتغل فيها، سواء في صحة الشباب. التطبيق اللي سويناه الأخير صحة الشباب أو الصحة الإنجابية والجنسية بتخدم كل شاب وصبية في العالم، مش بس الشباب ممكن فلسطين أو في أي دولة عربية ثانية. ففي أوقات الأفكار إذا وحدناها
ووحدنا الطاقات والتجارب اللي بين بعضنا، يعني زي الموجودين اليوم هون ممكن في مبادرات اشتغلنا عليهم كل واحد في بلده بس بطريقة مختلفة، لو وحدناهم مع بعض أكيد راح ننجز إشي أعظم بكثير من اللي سواه كل واحد لحاله. معك حق، معك حق. Okay, Larry, he said that if we have a common agenda of a common concept that, you know, guide our work, we are going to amplify the initiatives in wherever in the world, not only between Arab and African. And he said an example about the my consultant application that he initiated, which cares about the reproductive health and the sexual health. He is saying that it's not only for Palestinian young people or the Arab young people, but it's all for all the people around the world. So if we can gather all our initiatives, like he mentioned that we all have our own initiative in our own country and in our own terms. So if we got to know, you know, collaborate together and make it like not even locally, but to take it up little bit to the regionally and internationally aspect, it will be helpful and we can amplify the initiative in both regions. I think now we are running out of time and we have a long day tomorrow because we have more speakers to listen to and to interact with. So I can thank you so much for everything, and thank you for your collaboration, for your attention, for your time spending with us. And I hope that you enjoyed this experience. And please make sure to attend the second day tomorrow. Sorry, it will be more rich because we have more speakers. And thank you, Larry, for hosting this amazing platform. You did great. You're a great host and a great partner and a great friend. And thank you all. Thank you. Thank you. Good night. Good night, all.